Fine. So now if you check this question, the question is regarding how many numbers are divided by 3 or divided by 5. When it is n of a and b, n of a plus n of b minus n of a intersection b is what we need to do. So how many numbers are divided by 3 out of 20? Multiple of 3 is nothing but divisible by 3 only. We have to divide 20 by 3 and we have to pick the integer value, which is nothing but 6. And when 20 is divided by 5, integer value is nothing but 4, right? 3 and 5, when it is divided by 3 and 5, we have to take LCM for 3 and 5, which is 15, means it's nothing but divided by 15. When 20 is divided by 15, we'll get 1 only. Okay, integer value. So 6 plus 4 minus 1, 9 chances. Favorable is 9. Total is 20. Probability is nothing but 9 out of 20. Favorable out of total. Favorable out of total. 9 out of 20. That is why option D is correct. Right, so let's see about the next one. Now this one, price of petrol decreased by 25%. I think this question we discussed earlier. This is already completed one. We no need to look into this again. This one also already completed. 9.09% likewise we decided. This is also completed 540. That is why I said, okay, don't go for already tick mark. This is 540. We solved this question earlier. Now what about this one? Reduction of 20% in the price of oil enables a housewife to obtain 5 kgs more for rupees 1200. What is the reduced price per kg? ప్రైస్ 20% తగ్గడం వల్ల నీకు 5 కేస్ ఎక్స్ట్రా వచ్చింది. 200 కొన్నప్పుడు 1200 రూపీస్ కొంటున్నప్పుడు నీకు ప్రైస్ తగ్గడం వల్ల నీకు ఇంకో 5 కేస్ ఎక్స్ట్రా వచ్చింది. రెడ్యూస్ అయిన తర్వాత ప్రైస్ ఎంత, న్యూ ప్రైస్ పర్ కేజ్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. ఏది ఎక్స్ప్లెయిన్ అగైన్ అమ్మా. Now is it fine? Right. Couple of minutes wasted. Sorry for that. Okay, let's move for the question. So I believe you people understand this question. How many numbers are divided by 3 or divided by 5? So yeah, divided by 15 should be removed because of this 15. 15 is common in both. That is why minus 1 happened. 15 is divided by 5 as well as divided by 3. That common term should be removed. This is the standard procedure. This is standard procedure వాడడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. Now let's see about the next question. Look into this question once. A reduction of 20% in the price of oil. So price decreased by 20%. Consumption will definitely increase. They said 5 kgs increased. For 1200 rupees, what is the reduced price per kg? Nana ఇంతవరకు ఏంటంటే మన ప్రైస్ తగ్గిస్తే టు మెయింటైన్ సేమ్ ఎక్స్పెండిచర్ హౌ మచ్ కన్సంప్షన్ షుడ్ ఇంక్రీజ్ పర్సంటేజ్లో మాట్లాడుకునే వాళ్ళం ఇంతసేపు. బట్ ఇప్పుడు అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే the question what they are asking right now is, you have a look what it means.
వాల్యూలో ఉంచండి. ఇప్పుడు మనం మీకు లెట్స్ సే వెరీ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే యూ టేకెన్ 1200 రూపీస్ యూ టేకెన్ ఫర్ ఎ షాప్. ప్రీవియస్‌గా ఎక్స్ కేజెస్ వచ్చేది. ప్రైస్ ఈజ్ పి. కన్జంప్షన్ నీకు ఎక్స్ కేజెస్ వచ్చేది ప్రైస్ పి. బట్ ఇప్పుడు ఏమైంది? ప్రైస్ 80% పడింది. నువ్వు అదే షాప్‌కి మళ్ళీ ఎళ్తే ఇప్పుడు నువ్వు కొంత అమౌంట్ ఓకే. లిజన్. నువ్వు ఎక్స్ కేజెసే తీసుకుంటే మాత్రం నీకు సేవింగ్ 20% ఆఫ్ 1200 240 రూపీస్ సేవ్ అయ్యేదమ్మా. నన్ను ప్రతి ఒక్కరు అర్థం చేసుకోండి క్వశ్చన్. ఈ ఈక్వేషన్స్ ఏం అవసరం లేదు. డైరెక్ట్‌గా అటాక్ చేయొచ్చు ఈ క్వశ్చన్. మీ క్వశ్చన్ అర్థమైతే. ఇంతకుముందు నీకు కన్జంప్షన్ ఎక్స్ కేజెస్ వచ్చేది. ప్రైస్ పి ఉన్నప్పుడు 200 రూపీస్‌కి ఎక్స్ కేజెస్ వచ్చేది. ఇప్పుడు ప్రైస్ తగ్గడం వల్ల ఒకటి నువ్వు అమౌంట్ సేవ్ చేసుకోవచ్చు ఎక్స్ కేజెసే కావాలంటే. లేదు సార్ ప్రైస్ తగ్గింది కదా! నేను ఇంకొక 5 కేస్ ఎక్స్‌ట్రా వస్తుంది నాకు. ఆన్సర్ ఇక్కడ వచ్చేసిందండి ఆల్రెడీ. ఆన్సర్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. హౌ? సే దిస్. నీకు 240 రూపీస్ సేవ్ చేసుకోవచ్చు లేదా 5 కేస్ తీసుకోవచ్చు దాని బదులు. సింపుల్. సో 240 రూపీస్‌కి 5 కేస్ వస్తది. అంటే 1 కేజీ అమౌంట్ ఈస్ 48 రూపీస్. రెడ్యూస్ అయిన తర్వాత 1 కేజీ అమౌంట్ 48 రూపీస్. అర్థమవుతుందా మీకు? ప్రైస్ తగ్గడం వల్ల కన్సంప్షన్ పెరుగుతది. మీకు సేమ్ అమౌంట్ ఎక్స్‌పెండిచర్ సేమ్ ఉండాలంటే. లేదు నువ్వు డబ్బులు సేవ్ చేసుకురావచ్చు. నువ్వు డీమార్ట్‌కెళ్ళావు. ప్రైస్ ఎంతో అనుకోని ఎళ్ళావు. ప్రైస్ తగ్గడం వల్ల నీకు 2 విషయాలు జరగొచ్చు. ఒకటి నువ్వు ఇంకో ఎక్స్‌ట్రా క్వాంటిటీ తెచ్చుకోవచ్చు. లేదా డబ్బులు సేవ్ చేసుకోవచ్చు. సేవ్ చేసుకోవాలంటే 240 రూపీస్ నీకు సేవ్ అయ్యేది. నువ్వు అదే ఎక్స్ కేజెస్ అమౌంట్ తీసుకొస్తే 240 రూపీస్ సేవ్ అయ్యేది. ఈ కేస్‌లో. ఇన్ దిస్ కేస్. రైట్? 240 రూపీస్ సేవ్ అయ్యేది. లేదు యూ మే గెట్ ఇట్ లైక్ 240 రూపీస్ బదులు 5 కేస్ వస్తది కొత్త రేట్ ప్రకారం. కొత్త రేట్ అంటే రెడ్యూస్ అయిన తర్వాతది. సో 240 డివైడ్ బై 5 48 పర్ కేజీ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఈక్వేషన్స్ అవేం అవసరం లేదు నాన్న. యూ జస్ట్ ట్రై టు సీ దిస్ 48 పర్ కేజీ సఫిషియంట్. ఆప్షన్ సి ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ 48 పర్ కేజీ. అర్థమైంది ఎవరికన్నా ఈ క్వశ్చన్? ఇంతసేపు పర్సంటేజ్లో మాట్లాడేవాళ్ళం. ఇఫ్ ప్రైస్ ఈజ్ డిక్రీస్డ్ బై 20%, what is the percentage increase in consumption to maintain the same expenditure? But now they are asking with value, right? Yeah, A is 25% less than B. B is what percentage more than A? ఇది కూడా మనం చెప్పాము ఆల్రెడీ. ఈ క్వశ్చన్ కూడా ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్ అండి 33.33. Now this one, somebody asked, ఈ సెషన్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు మన ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది అడిగారు, సార్ వీ వాంట్ time and distance concept అని. Yes, time and distance concept is here. Amitabh Bachchan covered 3/4 of his distance by cycle. Then his tire was punctured. After that, he covered the remaining distance by walking. He felt that he had walked twice the time of his cycle. How fast he cycled? Then he walked. Now, what is the answer for this? Three by fifth of the distance సైకిల్లో కవర్ అయింది. టైర్ పంక్చర్ అవడం వల్ల రిమైనింగ్ డిస్టెన్స్ని వాకింగ్ చేశాడు. He felt that he had walked twice the time of his cycle. ఓకే. సో మనం అనుకోవచ్చు, లెట్ us assume ఇక్కడ 5 కిలోమీటర్స్ అనుకుంటే డిస్టెన్స్ 3 కిలోమీటర్స్ ఫర్ సైక్లింగ్. సైకిల్లో వెళ్ళావు. రిమైనింగ్ 2 కిలోమీటర్స్ వాకింగ్. రైట్. మరి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, వాట్ ఆర్ ద టైం? ఓకే, ఇక్కడ నువ్వు టైం ఒకవేళ ఎక్స్ అనుకుంటే టైమింగ్, దిస్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ డిస్టెన్స్. టైమింగ్ ఎక్స్ అనుకుంటే వాట్ ఈస్ ఇట్, ఈ వాక్డ్ ట్వైస్ ది టైమ్ ఫర్ సైకిల్ 2x. You know distance and time. Now they're asking about speed. Speed of cycling with respect to speed of
Walking. Speed is distance by time కాబట్టి cycling distance time 3/x. Walking distance is 2x. 2 kilometers, sorry. 2 divided by timing is 2x. Now 2 get cancel, x cancel. So cycled is 3 times walked. We are giving certain procedure to solve this question. ఏదో గెస్ లా కాకుండా మనం డిస్టెన్స్ టోటల్ డిస్టెన్స్ వాకింగ్ 5 కిలోమీటర్స్ అనుకుంటే దాంతో 3 కిలోమీటర్స్ ఏమో సైక్లింగ్ బికాస్ 3/5 ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ అన్నారు కాబట్టి 2 కిలోమీటర్స్ ఏమో రెస్ట్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ అంటే 2 కిలోమీటర్స్ ఏమో వాకింగ్. టైం దీనికి ఎక్స్ దీనికి ట్వైస్ అని చెప్పాడు కాబట్టి 2x అనుకున్నాం. ఇప్పుడు అడుగుతుంది స్పీడ్స్. ఫాస్ట్ అంటే స్పీడ్ గురించి నాను. Speed is distance by time, distance by time. You do that, apply, then you will get 3 times as the answer. Very good. Some of your friends are giving the answer. Good. Now here again time and distance related stuff. Arun travels from his house to mobile repairing shop at a speed of 50 km per hour. Return 60 km per hour. What is the average speed? దయచేసి 55 అయితే ఆన్సర్ కాదు. Average speed total distance divided by total time. Don't go for sum of the speeds divided by number of speeds. No, it is wrong. Total distance divided by total time. So distance in this here. Let us say your house to shop d kilometers అనుకుంటే ది షార్ట్ కట్ ఫామ్ లో కూడా చేద్దాం నాను. సో డి ప్లస్ డి వెళ్ళావు మళ్ళీ రిటర్న్ అయ్యావు డి ప్లస్ డి 2d. టైమింగ్ టైమ్ ఈజ్ డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ రైట్. ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఎంత డి, వెళ్ళేటప్పుడు స్పీడ్ ఏమో 50, నెక్స్ట్ డిస్టెన్స్ డి, రిటర్న్ స్పీడ్ ఈజ్ 60 అండ్ యూ కెన్ టేక్ డి కామన్ దేర్. సో యావరేజ్ స్పీడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2d divided by d into 11/300. If we do that calculations, LCM చేస్తే మనకు 300 వస్తే dd cancel. It's 600 divided by 11, which is nothing but 54.5 approximately. 54.5 kilometer per hour approximately we can take as per the options. Option C, it's not 55 my dear friend, 54.5 kilometer per hour. Right? Total distance divided by total time. లేదు సార్ నాకు షార్ట్ కట్ ఫామ్లో కావాలనుకున్న వాళ్ళు 2xy డివైడెడ్ బై x ప్లస్ వై, టూ స్పీడ్స్ ఇచ్చినప్పుడు 2xy డివైడెడ్ బై x ప్లస్ వై. బట్ ఇది ఎప్పుడు అప్లై అవుతుందంటే డిస్టెన్స్ కాన్స్టెంట్ ఉండాలి. హోమ్ టు షాప్, అగైన్ షాప్ టు హోమ్, డిస్టెన్స్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి మనం అప్లై చేయొచ్చు. దిస్ ఈజ్ అప్లికబుల్ ఓన్లీ వెన్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. ప్రతి కేసులో అప్లై చేయడానికి లేదు. క్లియర్? Now let us see the next question. Malli time and distance question. Karan and Arjun start from place Bangar, walking at 5.5 and 6.75 kilometers is the distance between them after 6 hours. Distance between them, రెండింటి మధ్యలో డిస్టెన్స్ డిఫరెన్స్ తీసుకోవాలి. ఓకే, అర్జున్ స్పీడ్ ఈజ్ మోర్ కాబట్టి ఆయన డిస్టెన్స్ ఎక్కువ కవర్ చేస్తారు. సో డిస్టెన్స్ ఈ స్పీడ్ ఇంటూ టైం, టైమింగ్ కాన్స్టెంట్ 6 అవర్స్. ఇక్కడ స్పీడ్స్ ఏమో 6.75 minus 5.5 which is 1.25. 1.25 into 6, how much? 7.5 kilometers, right? Answer must be 7.5 kilometers. అర్థమవుతుందా అండి? డిస్టెన్స్ ఈ స్పీడ్ ఇంటూ టైం, టైం రెండింటికి 6 hours అది పెట్టాం. వాడు అడుగుతుంది డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్, ఆ రెండు మధ్యలో గ్యాప్ ఎంత, హౌ మెనీ కిలోమీటర్స్ ఆర్
part. So the gap between those two. Arjun distance traveled, current distance traveled, రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత అని అడుగుతున్నా. 7.5 kilometers. Clear, right? ఇక్కడనా a man starts from XYZ city and drives a constant speed. After some time, he sees a milestone with 2-digit written on it. ఓ 2-digit నెంబర్ ఉంది. ఆఫ్టర్ ఈ డ్రైవ్స్ ఫర్ అన్ అవర్ 1 hour తర్వాత అందరు మైల్ స్టోన్ చూసాడు, సేమ్ డిజిట్స్ బట్ రివర్స్ లో ఉంది. ఆఫ్టర్ another hour of a journey, he sees another milestone with original digits but with a zero between them. What was the speed of his car if milestone show kilometers? నేను కాన్స్టెంట్ స్పీడ్తో వెళ్తున్నాడు. ఫస్ట్ ఒక 2-digit నెంబర్ ఉంది, తర్వాత 1 hour తర్వాత, రైట్? సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సపోజ్ XY, ఇక్కడ YX ఉంది 1 hour తర్వాత, ఇంకొక 1 hour తర్వాత ఇట్స్ ఎ 3-digit నెంబర్ వేర్ జీరో ఇస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ బిట్వీన్. సో ఆ స్పీడ్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. కాన్స్టాంట్ స్పీడ్, ఓకే ఫైన్. ఆ స్పీడ్ ఏంటి అని అడిగారు. ఆప్షన్స్ ఇస్తే మీరు చేస్తారు ఈజీగా. ఆప్షన్స్ 64, 39, 45, 54. 64, 39, 45, 54. నువ్వు కాన్స్టాంట్ స్పీడ్లో వెళ్తే 64 1 hour తర్వాత ఇంకా 64 అంటే 120. 64 అయితే కాదు కదా, డెఫినెట్గా కాదు. ఓకే ఫైన్. ఇక్కడ ఏది ఉందో 1 hour తర్వాత ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఈ సీస్ ఏ మైల్ స్టోన్. ముందర ఏంటో తెలియదు అన్న. ఇక్కడ ఒక నెంబర్ చూశాడు, కొంత టైం తర్వాత అది రివర్స్ అవుతుంది. ఇంకొంత టైం తర్వాత X0Y అవుతుంది, 3-digit నెంబర్. దీని యాక్చువల్లీ మీరు 10x ప్లస్ వై అని రాయొచ్చు, బికాస్ 10 అనేది ఎక్స్ అనేది యూనిట్స్ టెన్స్ ప్లేస్లో ఉంది, వై యూనిట్స్ ప్లేస్లో. ఇదేమో 10y ప్లస్ ఎక్స్ అని రాయొచ్చు డిస్టెన్స్. దీన్ని 100x ప్లస్ వై, ఎక్స్ ఈజ్ ఇన్ 100s ప్లేస్. ఇక్కడ ఏంటంటే దీని మధ్యలో డిఫరెన్స్, ఇక్కడ డిఫరెన్స్ సేమ్ ఉండాలి. దీస్ టూ డిఫరెన్స్ మస్ట్ బి సేమ్. ఇది ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ డిస్టెన్స్ మస్ట్ బి ట్వైస్. ఎన్ని కిలోమీటర్లు అనుకుంటే మనకి ఇక్కడికి అక్కడికి సమ్ k కిలోమీటర్స్ అనుకుంటే ఆ డిఫరెన్స్ 2k అవ్వాలి. ఫస్ట్ లాస్ట్కి దీనికి మధ్యలో. మీరు సార్ డైరెక్ట్గా చేయాలంటే ఇలా చేయించినాను. ఇనిషియల్గా చూపిస్తున్న మైల్ స్టోన్ నెంబర్ ఏంటి చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద మైల్ స్టోన్ నెంబర్ షోన్ ఇనిషియలీ? ఇనిషియల్గా ఏంటి ఆ మైల్ స్టోన్ నెంబర్? చాలా మంది 45 అంటున్నారు. ఓకే, బట్ ఇనిషియల్గా ఏముంది? 45 యాడ్ చేసిన తర్వాత రివర్స్ అయ్యింది, మళ్ళీ 45 యాడ్ అయితే దానికి మధ్యలో 0 వస్తుంది. హియర్ వాట్ ఐ మీన్ టు సే, మీరు డైరెక్ట్గా చేయాలనుకున్న వాళ్ళు 10y ప్లస్ ఎక్స్ minus 10x minus y. This must 100x plus y minus 10y minus x. ఇలా మీరు x and y మధ్యలో రిలేషన్షిప్ తీసుకురావచ్చు. You can find relationship here. It is minus 9x, 99x, ఈ minus 9x 99x పక్కకి వెళ్తే 108x. Whereas in terms of y, 10y, yeah, you can find relation between x and y. That's what we want to convey. Minus 9y ఈ పక్క వస్తే ప్లస్ 9y అవుతుంది. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇక్కడ కూడా 9y ఉంది, 18y. ఓకే, యూ కెన్ ఫైండ్ y ఈక్వల్ టు 6 times ఆఫ్ x. అంటే 16 కదా. లిజన్, మీకు 16 ఇక్కడ డెఫినెట్లీ తప్ప ఇంకేం రాదు. 16 మళ్ళీ 61 అవుతుంది, తర్వాత 106 అవుతుంది అన్న.
అంటే దట్ ఈస్ 45 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. 16కి 45 యాడ్ చేస్తే 61, దెన్ యాడ్ 45 విల్ గెట్ 106. సార్ మీరు అది ఎలా చేసేసారంటే ఐఎమ్ షోయింగ్ యూ ఆల్ దోస్ ఇన్ ఆన్ పేపర్ రైట్ నౌ. మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు క్లియర్గా డిస్టెన్స్ 1 అవర్ కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ కాబట్టి ఆ డిస్టెన్స్ సెకండ్ దానికి ఫస్ట్ దానికి థర్డ్ దానికి సెకండ్ దానికి మధ్యలో డిస్టెన్స్ కంపల్సరీ ఒకటే ఉండాలి. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఎంత ట్రావెల్ అయింది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత ట్రావెల్ అయింది, అది సేమ్ ఉండాలి. దట్స్ వై వీ టేక్ ఇన్ డిఫరెన్సెస్. అప్పుడు మనకు y ఈక్వల్ టు 6x అని వచ్చింది, రైట్? నౌ నువ్వు సాటిస్ఫై అవ్వాలంటే x వాల్యూ 1, y వాల్యూ 6, 2 డిజిట్ నెంబర్, y ఈక్వల్ టు 6 అంటే 16 మాత్రం సాటిస్ఫై అవుతుంది. సో 16, 45 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఇస్ ద స్పీడ్. 45 కిలోమీటర్స్ నువ్వు 1 అవర్లో కంప్లీట్ చేస్తున్నావు కాబట్టి స్పీడ్ ఈజ్ 45 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. గుడ్ సంతోషి, గుడ్ అక్షిత, good Harshita, good. Now let's see about this question. Now you can use shortcut formula, what it might be. House to office 4 and return journey 6. House నుంచి ఆఫీస్ కి నువ్వు 4 mph స్పీడ్ తో వెళ్తున్నావు. రిటర్న్ ఆఫీస్ టు హోమ్ is 6 mph. What is the average speed? When distance is same, 2 into x into y divided by x plus y, 4.8 kilometer per hour. Numerator 48 divided by 10, 4.8 kilometer per hour. So not kilometer per hour, miles per hour. Question is given in speed is in miles per hour, so we should go for mph means miles per hour. 4.8 miles per hour. Now see this question, what they asked. Average of 3 numbers is 135. Difference between others is 25. Then find the lowest number. Maybe some one line missing, but still let us see. క్వశ్చన్ మనమే కరెక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. నేను అనుకోవడం డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ నెంబర్స్ ఈజ్ 25 అనుకుంటున్నా, అదర్స్ కాదు, మేబీ నెంబర్స్ అయింది. లైక్ ఇట్ మే బీ ఇన్ ఏపీ x plus 25, x plus 50. Find the lowest number. Right? So first number plus last number divide by 2, or okay, if you do sum of all, average is sum of terms 3x plus 75 divided by 3 must be equal to 135. Here 3 cancel, x plus 25 equal to 135. X is 110, lowest number is 110. That's what, there is a typing error. Okay, difference between numbers is 25 is what we should consider. Then the lowest number is 110. అర్థమైందండి? Initially we faced certain glitches. Now I hope everything is clear. This one also discussed 60 students. This is also completed 7 and 13 ratio. Yeah, this one, MS Dhoni average 50 innings average is 50. After 51th innings average was 51. How many runs he made in the 51st innings? 50 innings average 50, 51st innings average score was 51. How many runs he made in the 51st running?
How 75 came, sir? Sum, right? Nana sum చేసాం కదా ఇక్కడ 75 రావడానికి 25 plus 50 ఏంటి సమ్ యావరేజ్ సమ్ ఆఫ్ టర్మ్స్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ మనం ఏం మిరాకిల్ రాయట్లేదు సమ్ ఆఫ్ టర్మ్స్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఓకే just now average is sum of terms are total divided by number of terms. Sum is nothing but total into number of terms also. Sorry. Sum is sum instead sum we can use the word total. Total equal to average into number of innings. ఈ క్వశ్చన్ ఇన్నింగ్స్ కాబట్టి average into number of innings. 50 innings score total 50 innings score is 50 average number of innings 50 కాబట్టి 2500. నెక్స్ట్ యావరేజ్ 51 innings కి యావరేజ్ 51 51 into 51 is nothing but 2601. ఈ 51 innings స్కోర్ మనం ఎలా రాయొచ్చు అంటే టోటల్ 50 innings ప్లస్ స్కోర్ ఇన్ 51st innings. అంతే కదా 51 innings టోటల్ అంటే 50 innings టోటల్ ప్లస్ 51st innings స్కోర్ రైట్ యూ నో దిస్ ఈజ్ 2500. So how much he scored in 51st innings is nothing but 101. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చాలాసార్లు రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్ ఇది 101 ఈస్ ద ఆన్సర్. 51st innings score 101. Total equal to average into number of innings. First 50 innings average ఉంది. Average value కూడా 50 into 50. Next 51 innings average 51. So 2601 is the total score in 51. 2500 is total score in 50 innings. So 51 innings total కావాలంటే 50 innings total plus 51st innings score. So if you work on it, we'll get 101 as the answer. Very good, Harsh Sharma. Then Sri, I hope you understand. Now this question, ఇలా వాల్యూస్ చేంజ్ చేస్తారు కాబట్టి మనం అన్ని కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకోవాలి. 969 బదులు ఇక్కడ 8363 ఉంది. ఇప్పుడు చెప్పండి ఆన్సర్ ఏంటి. యావరేజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై హాఫ్. నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ద క్లాస్. ఆన్సర్ ఏంటి? ట్వంటీ మార్క్స్ పెరిగింది. ఇంక్రీజ్డ్ 20 marks. Average increased by half mark. Average only increased by half mark. So number of students must be 40. 40 into half, 20 marks will be satisfied. So number of people must be 40. This is how you need to understand the concept and apply. Very good, Vinu. Very good, Harsh Sharma. Now see this profit and loss related question. Cost price is given, profit percentage is given. You are supposed to calculate selling price. మనకు 12.5% ప్రాఫిట్ కాబట్టి 112.5% ఆఫ్ కాస్ట్ ప్రైస్ అని రాస్తారు. సెల్లింగ్ ప్రైస్ని 112.5% ఆఫ్ కాస్ట్ ప్రైస్ వీ కెన్ రిటర్న్ బికాస్ 12.5% ఈస్ ద ప్రాఫిట్. ఆర్ ఎల్స్ దట్స్ వన్ వే ఆఫ్ సాల్వింగ్. ఆర్ ఎల్స్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 12.5%, రైట్? దట్ ఈస్ ఆన్ కాస్ట్ ప్రైస్. మీకు పర్సంటేజ్ బాగా తెలిస్తే 12.5%ని 1/8 అంటారు. 25% 1/4. ఎవ్రీబడి నో 25% అంటే క్వార్టర్ 1/4. దాన్ని హాఫ్ చేస్తే 12.5% వస్తుంది. సో ప్రాఫిట్ ఈజ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఆన్ కాస్ట్ ప్రైస్. 12.5% ఈజ్ 1/8. ఫర్ కాస్ట్ ప్రైస్ 560 ఈజ్ నథింగ్ బట్ 70. Profit 70. So selling price must be
560 ప్లస్ 70 630 డైరెక్ట్గా ఎలా కూడా చేయొచ్చండి. ప్రాఫిట్ దెర్ ఇస్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ వేస్, చాలా మెథడ్స్ ఉన్నాయి. 112.5% ఆఫ్ కాస్ట్ ప్రైస్ నీకు 560 తెలుసు. 112.5 అంటే 112.5 డివైడ్ బై 100 ఇంటూ 560 చేయడం ఒక మెథడ్. అదర్ మెథడ్ ఏంటంటే ప్రాఫిట్ని డైరెక్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం. ప్రాఫిట్ కానీ లాస్ కానీ డిఫాల్ట్గా కాస్ట్ ప్రైస్ పైన క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. వి మస్ట్ అండ్ షుడ్ క్యాలిక్యులేట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఆన్ కాస్ట్ ప్రైస్ బై డిఫాల్ట్. So cost price is already 560. You got profit 12.5%. 12.5% is nothing but 1 by 8. Right. Or else, అది తెలియని వాళ్ళు, సార్ 12.5% నాకు 1 by 8 అని తెలియదు. ఓకే. ఫస్ట్ వాట్ యూ కెన్ డూ, యూ కెన్ క్యాల్కులేట్ 10%. 560. 10% మీన్స్ రిమూవింగ్ 10, 56. దీన్ని డివైడ్ బై 4 చేస్తే 2.5% ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈక్వల్ టు 14. Combined is what? 12.5%. 56 plus 14, 70. చాలా మెథడ్స్ ఉన్నాయమ్మా, మీరు ఎలా అంటే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది మీ. ఓకే, డోంట్ గో ఫర్ టైమ్ టేకన్ థింగ్స్. యూ ఫాలో ద మెథడ్స్ విచ్ విల్ సేవ్ టైమ్ ఫర్ యూ ఇన్ ఎగ్జామ్. అర్థమవుతుందా? ఎగ్జామ్లో టైం సేవ్ చేసే మెథడ్స్ మనం వాడాలి. నెక్స్ట్, జితాలాల్ మార్క్స్ అప్ ది ప్రైస్ ఆఫ్ ఎల్సిడి టీవీ బై 20%. ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్, డిస్కౌంట్ కాన్సెప్ట్స్ చూస్తున్నాం, పర్సంటేజ్ చూసాం, టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ చూసాం, ప్రాబబిలిటీ, పర్ముటేషన్ కాంబినేషన్, రేషియోస్, క్వాంట్. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ డ్రైవ్. రైట్. Certain questions related to data interpretation were covered, certain related to puzzles were covered. Now see this. Jitalal marks up the price of LCD TV by 20%. Okay. Now listen. No 100 rupees unte, assuming no 100 unte, ఆ 20% పెంచాడు అంటే 120 ఈజ్ వాట్ మార్కుడు ప్రైస్. కస్టమర్స్ అందరికీ మనం ఏదైనా కొనేటప్పుడు మనకు తెలిసే ప్రైస్ ఇదేనా? ఒరిజినల్ ప్రైస్ మనకు తెలియదు. వాడు పెంచేసి తర్వాత ఉన్న ప్రైస్, లేబుల్ ప్రైస్ కానీ మార్కుడు ప్రైస్ అవంతా ఇది మాత్రం మనకు తెలుసు. ఇప్పుడు ఏంటి వాడు చెప్తుంది, 5% డిస్కౌంట్ బదులు 10% డిస్కౌంట్ ఇస్తే నీకు 21 రూపీస్ ప్రాఫిట్ తగ్గుతుంది. ప్రాఫిట్ తగ్గిందంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ తగ్గినట్లే. ఈ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇస్ డిక్రీజ్డ్, ఆటోమేటిక్లీ ప్రాఫిట్ విల్ డిక్రీజ్. ప్రాఫిట్ 21 రూపీస్ తగ్గిందంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ తగ్గినట్లు. లెట్ us say ఇక్కడ 5% డిస్కౌంట్ అంటే నీకు సెల్లింగ్ ప్రైస్ 120 మైనస్ 6 రూపీస్. ఎందుకు 6 రూపీస్? 10% అంటే 12, 5% అంటే 6. 120కి 10% అంటే 12. వీ హ్యావ్ టు డివైడ్ బై 0. ఒక 0 తీసేస్తే చాలు. డివైడ్ బై 10, సారీ, నాట్ డివైడ్ బై 0. ఓకే, ఫైన్. నౌ ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటి, 10% డిస్కౌంట్. నువ్వు 10% డిస్కౌంట్ ఇస్తే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఏమవుద్ది? 120 మైనస్ 12. రైట్. నౌ లిజన్, ఇక్కడ 6 రూపీస్ తగ్గిందమ్మా. లిజన్, ఇక్కడ మనకు 6 రూపీస్ తగ్గింది, బట్ క్వశ్చన్లో 21 రూపీస్ అంటున్నాడు. ఇక్కడికి మనకు 6 రూపీస్ తేడా ఉంది, బట్ క్వశ్చన్లో 21 అన్నాడు. 6కి 21కి లింక్ ఏంటంటే ఇంటూ 3.5. ఇంటూ 3.5. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, అగైన్ ఐ రిపీట్, నీకు సరే ఈ కనెక్షన్ వల్ల మీకు యూజ్ ఏంటి? ఇప్పుడు నాకు ఒరిజినల్ కాస్ట్ ప్రైస్ తెలిసిపోతుంది. ఐ విల్ గెట్ ఒరిజినల్ కాస్ట్ ప్రైస్, రైట్? ఇప్పుడు తర్వాత ప్రాఫిట్ లాస్ డిసైడ్ చేస్తాను. నా 3.5 లాజిక్ అర్థమైందా మీకు? వాట్ ఈస్ దట్ 3.5? ఇక్కడికి 5% డిస్కౌంట్కి 10% డిస్కౌంట్కి ఎక్కువ డిస్కౌంట్ ఇస్తే నీకు ఎక్కువ తగ్గిపోతుంది ప్రైస్, అందుకే డిక్రీజ్ అన్నాడు. ఇక్కడేమో నాకు 6 తగ్గింది, బట్ వాడు 21 అన్నాడు క్వశ్చన్లో. అంటే 6కి 21 రిలేషన్ ఇంటూ 3.5. ఇప్పుడు ఏం చేయాల్సి 3.5 వల్ల? అరే నాన్న, కాస్ట్ ప్రైస్ ఏమో ఇంటూ 3.5 చేస్తే 350 రూపీస్ కాస్ట్ ప్రైస్. మార్కుడు ప్రైస్ ఏమవుతుందంటే ఇంటూ 3.5 చేయాలి, అంటే 60 into 7 420 రూపీస్.
నువ్వు కొన్నది 350, నువ్వు కొన్నదేమో 350కి, ఇప్పుడు నువ్వు పెడుతున్న ప్రైస్ ఏమో 420కి. ఇప్పుడు క్వశ్చన్లో 20% డిస్కౌంట్ ఇమ్మంటున్నాడు. 420కి 10% వచ్చి 42, 20% అంటే 84. నువ్వు 84 రూపీస్ డిస్కౌంట్ ఇస్తే, సెల్లింగ్ ప్రైస్ 84 రూపీస్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చిన తర్వాత 80 రూపీస్ అంటే 340, 84 అంటే 336 రూపీస్కి అమ్మాలి నువ్వు. సార్ 336 ఎలా వచ్చింది? 420 మైనస్ 84. ఇప్పుడు నువ్వు ఓవరాల్గా చూస్తే నీకు లాస్, అదే క్వశ్చన్లో అడిగింది, నీకు ప్రాఫిటా లాసా? 20% డిస్కౌంట్ ఇస్తే లాస్. ఎంత లాస్? 14 రూపీస్ లాస్. నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా, క్వశ్చన్ ఎలా చేస్తున్నామో వినండి. మనకు వాల్యూ తెలియదు కాబట్టి నేను అజ్యూమ్ చేసుకున్నా. ఎప్పుడు కానీ వాల్యూ నెంబర్తో ఫాస్ట్గా క్వశ్చన్ చేయించాము. ఎందుకు సార్ మీరు 100 అని తీసుకున్నారు, ఎక్స్ అని తీసుకోవచ్చు కదా. ఏదైనా ఒక వాల్యూ ఉంటే నీ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఫాస్ట్గా అవుతుంది నాన్న. ఓన్లీ ఐడియా ఇస్ దట్. ఇంకేం దాంతో హిడెన్ సీక్రెట్ ఏం లేదు. మనకు వాల్యూ ఉంటే ఫాస్ట్గా క్యాలిక్యులేషన్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు నాకు కాస్ట్ ప్రైస్ తెలియదు కాబట్టి నేను 100 అనుకుంటున్నాను, రైట్. బట్ 20% ఇంక్రీజ్ కాబట్టి 120. ఒకవేళ 5% డిస్కౌంట్ ఇస్తే నాకు 114 రూపీస్ అయ్యేది. అదే 10% డిస్కౌంట్ ఇస్తే నేను 108 రూపీస్ అయింది. ఇక్కడికి సెల్లింగ్ ప్రైస్ 6 రూపీస్ తగ్గింది. సెల్లింగ్ ప్రైస్ 6 రూపీస్ తగ్గితే నీకు ప్రాఫిట్ కూడా 6 రూపీస్ తగ్గుతుంది, అవునా. ఫస్ట్ దాంతో ప్రాఫిట్ ఏమో 14 రూపీస్. 100 కొన్నావు, 114 కమ్మా, 14 రూపీస్ ప్రాఫిట్. సెకండ్ దాని ప్రకారం 8 రూపీస్, 6 రూపీస్ నీకు ప్రాఫిట్ తగ్గిపోయింది. క్వశ్చన్లో ప్రాఫిట్ ఎంత తగ్గింది అన్నాడు? 21. బట్ నాకేమో 6 తగ్గింది. సో 6ని నేను 21కి మార్చాలి. అంటే 21 డివైడెడ్ బై 6, 7 టైమ్స్, 3 2 టైమ్స్, విచ్ ఈస్ 3.5. సో ఐ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై విత్ 3.5 ఎవ్రీథింగ్. ఇవన్నీ 3.5 మల్టిప్లై చేస్తే అప్పుడు నాకు ఒరిజినల్ వస్తుంది. ఒరిజినల్ కాస్ట్ ప్రైస్ 350 రూపీస్. ఒకవేళ క్వశ్చన్ అడిగి ఉంటే వాట్ ఇస్ ద ఒరిజినల్ కాస్ట్ ప్రైస్ అంటే నేను 350 రూపీస్ అని ఆన్సర్ చేయాలి. ఈ మార్కుడ్ ప్రైస్ కూడా 120 అనుకున్నాం మనం, బట్ అది ఇంటూ 3.5 చేస్తే నీకు 420 ఈజ్ ద కరెక్ట్ మార్కుడ్ ప్రైస్. ఇప్పుడు దీనిపైన 20% డిస్కౌంట్ ఇస్తారు కాబట్టి 420కి 10% ఏమో 42, 20% ఏమో 84. 420 మైనస్ 84 విల్ బి 336. నువ్వు 350ది 336కి అమ్మితే, లేదు ఇంకా సింపుల్ లాజిక్ రా బాబు, 350 కదా, ఇక్కడ నువ్వు 70 పెరిగింది, ఇక్కడేమో నీకు 84 తగ్గుతుంది. క్లియర్గా 14 రూపీస్ లాస్ కదా. నువ్వు 70 పెంచి 84 తగ్గిస్తే నీకే లాస్, 14 రూపీస్ లాస్. అదే ఇక్కడ వస్తుంది ఆన్సర్ కూడా. క్లియరా ఇప్పుడు? విశ్వతేజ, ఇస్ దట్ క్లియర్? కాన్సెప్ట్ ఫోకస్ ఆన్ కాన్సెప్ట్, సో దట్ మీరు ఫ్యూచర్ వేరే క్వశ్చన్స్ అడిగినా మీరు ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు. నా థాట్ ప్రాసెస్ అదండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. బాట్ అంటే కాస్ట్ ప్రైస్. ఫస్ట్ దాని కాస్ట్ ప్రైస్ 400, సెకండ్ దాని కాస్ట్ ప్రైస్ కూడా 400. ఫస్ట్దేమో 10% ప్రాఫిట్, సెకండ్ది 5% ప్రాఫిట్. నన్న షార్ట్ కట్ ఏంటంటే రెండు కాస్ట్ ప్రైజెస్ సేమ్ అయినా డిఫరెంట్ అయినా దీని రేషియో కనుక్కోండి. మీకు షార్ట్ కట్ చెప్తున్నా డైరెక్ట్గా. CP1 CP2 రేషియో 1:1. ఎందుకు సార్? ఇది రెండు సేమ్ ప్రైస్ కాబట్టి. నాకు 400 అని చెప్పకపోయినా క్వశ్చన్లో రెండు సేమ్ ప్రైస్ అయితే డైరెక్ట్గా నేను ఇలా అటాక్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఓవరాల్ ఏంటి అంటే రిజల్ట్ 1 into 10% plus 1 into 5% divided by 1 plus 1. Answer 7.5. Harsh, very good. 7.5 should be your answer. Sir, ఒకవేళ 1:2 అంటే ఏం చేస్తుంది తెలుసు సార్? 1 into this, 2 into this divided by 1 plus 2. ఇక్కడ రెండు కాస్ట్ ప్రైజెస్ సేమ్ కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ రిలేటెడ్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. క్లియరా? వేరే క్వశ్చన్ ఇచ్చినా మన కాన్సెప్ట్ మీరు నేర్చుకుంటున్నారు కాబట్టి అదృష్టం. సార్ నాకు ఇది అసలు నచ్చలేదు ఈ షార్ట్ కట్, మీరు డైరెక్ట్గా చెప్పలేరా?
వెరీ గుడ్ చెప్దాం. డైరెక్ట్‌గా ఏం చేయొచ్చు నాన్న? ఫస్ట్ దాని కాస్ట్ ప్రైస్ ఏమో 400, కాస్ట్ ప్రైస్ కూడా 400. వెరీ గుడ్. CP1 నీకు ఫస్ట్‌ది 10% ప్రాఫిట్ అన్నాడు కాబట్టి 40 రూపీస్ ప్రాఫిట్. సెకండ్‌ది 5% ప్రాఫిట్ అన్నాడు కాబట్టి 20 రూపీస్ ప్రాఫిట్. టోటల్ నీకు 60 రూపీస్ ప్రాఫిట్ బాబు. ప్రాఫిట్ అంటారు దాన్ని. ఓవరాల్ ప్రాఫిట్ ఏమో 60 రూపీస్. ఓవరాల్ కాస్ట్ ప్రైస్ రెండు కలిపితే వచ్చేది ఓవరాల్ కాస్ట్ ప్రైస్. ఓవరాల్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఏమో 800 రూపీస్. ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఎలా కనుక్కుంటాం మనం? ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై కాస్ట్ ప్రైస్ ఇంటూ 100 నాన్న. 60 డివైడెడ్ బై 8, 15 డివైడెడ్ బై 2 విచ్ ఈ 7.5%. నువ్వు ఇలా చేసినా అంతే ఆన్సర్. ఇది సెకండ్ మెథడ్, ఒరిజినల్ మెథడ్ మీరు చేసేది. ఫస్ట్ దాంతో 10% ప్రాఫిట్, 10 ఇంక్రీజ్ అంటే ప్రాఫిట్ రెండు ఒకటి. 400కి 10% 40 అయితే 5% 20 అవుతుంది. అంతే కదా. ఓవరాల్గా నీకు 60 రూపీస్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది. బట్ రెండు కలిపితే కాస్ట్ ప్రైస్ 800. అర్థమవుతుందా? క్లియర్ కదా? సూపర్. దీన్ని చూద్దాం. దీని క్వశ్చన్, దీనికి కూడా షార్ట్ కట్ చూద్దాం. ఇప్పుడు సార్ ప్రీవియస్ ఏమో మీరు రెండు ప్రాఫిట్లు చెప్పారు, బాగానే ఉంది. బట్ ఇక్కడ ఒక ప్రాఫిట్ ఒకటి లాస్ ఉంది కదా, ఎలా చేయొచ్చు? ఇక మీకు ఒక షార్ట్ కట్ చెప్పాను, దాన్ని కూడా మనం ఫాలో అవ్వచ్చు. ఫస్ట్ వన్ సెకండ్ వన్ రెండు కాస్ట్ ప్రైజెస్ ఏమో 1:1 ఈక్వల్ కాబట్టి 1:1. Now what is the overall thing is, listen, 1 into plus 15% plus because of profit plus 1 into minus 20% minus because of loss divided by 1 plus 1. ఇది minus 5% divided by 2 which is minus 2.5%. minus 2.5% అంటే 2.5% లాస్ అని చెప్తాం మనము. క్లియర్? మైనస్ అంటే లాస్, ప్లస్ అంటే ప్రాఫిట్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ద మెథడ్. 1:1 కాకుండా వేరే రేషియో అన్న ఐ థింక్ మీకు ఇప్పుడు అర్థమైంది అనుకుంటా. మైనస్ అంటే లాస్ నాన్న, రిజల్ట్ మైనస్లో వస్తాయి. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ మనకి ఏంటంటే అదృష్టాతో అది రెండు ప్రాఫిట్ కాబట్టి ఆబ్వియస్గా ప్రాఫిటే వస్తుంది. రెండు ప్రాఫిట్ కాబట్టి ఓవరాల్గా మనకు ప్రాఫిట్ అవుతుంది. అది ప్రాబ్లం లేదు. ఇక్కడ ఒకటి ప్రాఫిట్ ఒకటి లాస్ కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చే సింబల్ పైన డిసైడ్ అవుతుంది మన ఆన్సర్. వెరీ గుడ్ హర్ష్. Now let's see about this question. ఎంత ఈజీ క్వశ్చన్ కదా అది. వన్ ఆఫ్ మై ప్రీవియస్ వీడియోస్లో ఆల్రెడీ ఈ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. ఇప్పుడే చెప్పాం, అరే సెల్లింగ్ ప్రైస్ అడుగుతున్నారు, ఇంతకుముందు 12.5%తో ఒక క్వశ్చన్ చెప్పాం. దీనికి 10% అంటే 2400 యాడ్ చేస్తే డైరెక్ట్గా సెల్లింగ్ ప్రైస్. ఇది ప్రాఫిట్. ప్రాఫిట్ అనేది కాస్ట్ ప్రైస్ పైన క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. సో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. అమ్మ మీకు ఏమైనా అర్థం కాకపోతే అడగండి నన్ను. ఐఎమ్ సీయింగ్ యువర్ చార్ట్. మీరు చెప్పాలి ఏబిసిడి ఏంటని. ఐ విల్ వెయిట్ ఫర్ యువర్ ఆన్సర్. ఎందుకంటే ఈ మోడల్ చెప్పాను నేను, ఈ క్వశ్చన్ యాజ్ చెప్పలేదు. ఐ టు అగ్రీ. బట్ ఈ మోడల్ మనం డిస్కస్ చేసాం. జాయింట్ రేషియో ఎలా కనుక్కోవాలో ఒక షార్ట్ కట్ కూడా చెప్పాను నేను. దట్ ఈస్ వై ఐ విల్ వెయిట్ ఫర్ యువర్ ఆన్సర్. నేను ఓన్లీ టర్మ్స్ రాస్తున్నా ఇక్కడ. యాజ్ పర్ ద క్వశ్చన్ A and B is 3 and 4. B and C is 5 and 6. C and D is 2 and 3.
You give me the answer with A, B, C, D joint ratio. Session 1 we discuss this. 8% loss లిఖిత for which question? ఎక్కడ మనకి 8% లాస్ రాలేదు. Maybe check for which one you are answering. ఇది ఒకసారి చూడండి అన్న. First A is first column multiplication 3 into 5 into 2. D is last column multiplication 4, 6, 3. From left side to right side while shifting, you have to go step by step. మనం లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి వెళ్ళేటప్పుడు స్టెప్ బై స్టెప్ షిఫ్ట్ అవుతాం. డైరెక్ట్గా వెళ్తే కింద పడతాం కాబట్టి. సో 4 into 5 into 2 is B. C is nothing but 4 into 6 into 2. ఇక్కడ కామన్ టర్మ్ 2, 2, 2. This can be divided by 2. ఇంకా 2తో డివైడ్ చేయడానికి లేదు. సో 3 into 5 15, 20, 24 and 18. Vinu, check once. నాకు తప్పు ఉంది. Yeah, this is 36 last one. Last one into 2 మర్చిపోయాను. సో 36. సో ఇప్పుడు మీ ఆన్సర్ కరెక్టా రాంగా ఎప్పుడైనా మనకు డౌట్ ఉంటే ఏదైనా ఒక చెక్ చేయాలి. ఈ రేషియోస్లో ఉన్న రేషియోస్లో మళ్ళీ మనం కరెక్ట్ చేస్తే యూ కెన్ ఫైండ్ ఇట్. నో ప్రాబ్లమ్, యూ నో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఫైన్. యూ కెన్ లెర్న్ సంథింగ్, రైట్? మిస్టేక్ చేయాలి, దాని నుంచే మనం నేర్చుకోగలుగుతాం. నా సీరియస్ క్వశ్చన్, 680 అనేది 3 మెంబర్స్ మధ్యలో డివైడ్ అయింది. ఓకే, 1 moment. 680 is divided among 3 members. What happening? When we start writing, that question is missed. T, N and S. Okay. They given T by N is nothing but 2 by 3. N by S is nothing but 1 by 4. So actually T and N is 2:3 ratio. N and S is 1:4 ratio. We can do the joint ratio directly. T and S. First column multiplication is T. Cross multiplication is N. S is last column multiplication 12. Right, so which is 2, 3, 12. Combined, you can see 17. All 3 values combined 17. But in question it is 680. We should multiply with 40. Right? Now, how much amounts they'll get is T is nothing but 2 into 40, 80. Yeah, this is 80. 3 into 40, 120. Here, 12 into 40, 480. The respective amounts are in this fashion. Adding, మీరు యాడ్ చేయండి, 680 మ్యాచ్ అవుతున్నాను. జాయింట్ రేషియో కాన్సెప్ట్ మనం ఇండైరెక్ట్గా ఇక్కడ అడిగారు. ధన్యశ్రీ, వెరీ గుడ్ ఫర్ ద ప్రీవియస్ క్వశ్చన్. Now see, there are 2 numbers in the ratio 8:9. If the smaller of the 2 numbers is decreased by 7,
and larger is decreased by 12, the ratio become 5 and 9. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్లో న్యూమరేటర్ 7 డిక్రీజ్ డెనామినేటర్ 12 డిక్రీజ్ అని చెప్పచ్చు, బట్ వాడు అలా చెప్పలేదు. సో ఒరిజినల్ నెంబర్స్ 8x 9x అనుకుంటే smaller number is 8x decreased by 7, larger number 9x decreased by 12, then the ratio is 5 by 9. Now if you cross multiply 9 into 8x, 9 into 9x into 5, so we can say 27x. 45, 72 difference 27, whereas here 63 plus 5 by 9 only, right? They given. Now find the larger number is what they're asking. $63 and 60, so 3x is nothing but 1 by 9 I am getting. Okay, is it? Or any calculation mistake from my end? Check once. 72x, 45x, 27x. Minus 60 this side, that plus 63 will come. Minus 63 will become plus 63 when it comes to this side. So we are clear 3. So x is 1 by 9. Then numbers are 8 by 9 and 1. No, I think we have to see other side. Large number decreased by 12. See, it should be more than 12, no? This way somewhere mistake. T is 80. Which one 80 is this one? Yeah, here, fine. Yeah, previous one T is 80, correct only. Into 40 we are doing. Vishwateja into 40 we have to do for everything. Then only we'll get the total. 2 into 40, 3 into 40, 12 into 40. But what about this one? Smaller decreased by 7. Larger number decreased by 12. Fine, our process is correct, but there is a mistake in the, it should not be in this way actually. Okay, here answer we got one, fine, but there is mistake means we should accept that. Okay, answer is 1 here available. Smaller number 1 by 9, 8 by 9, larger number 1, okay. But listen, the problem what I am thinking is like 12 decreased from 1, 7 decreased from 8 by 9. Okay, that the difference should be generally positive in that fashion I thought of. But okay, we got the answer, fine. But I am not happy with this equation. Okay, 8 by 9 and 1. Smaller value is 8 by 9, larger value is 1. That's what after solving this we got. Option B. Ratios related stuff, direct one. Now see this. Yeah, don't worry about these options. It might be wrong sometimes. So don't rely only on that. First, understand the procedure. 2 containers are there. A is half full of wine, while B is twice A size is 1/4 full of wine. So both have same, right? Wine available in both is same. B is quarter full, A is half full, but B size is twice A size, so both are same. Now both containers are filled with water and the contents are poured into a third container. What portion of container C mixture is wine, right? So let's say A is 10 liters, B will be 20 liters. Wine in A, half means 5 liters. Wine in B, water means 5 liters.
Now, wine available is 15 only. A and B both added and mapped to C. Now in C, wine in C is nothing but 5 plus 5, 10 liters. What is total quantity in C is nothing but 30 liters. So wine percentage in C is wine out of total. So 10 out of 30, which is one third, is 33.33 percentage only. See, this question mixes and allegation, but don't think too much. అంత ఎక్కువ థింక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదన్న. ఇది చాలా బేసిక్. అక్కడేమో 10 లీటర్స్ ఉంది, ఇక్కడ 30 లీటర్స్ రెండు కలిపితే రైట్. వైన్ ఏమో 10 ఉందండి. వైన్ ఎలా వస్తుందంటే ఏ బి రెండు యాడ్ చేస్తే సి వైన్ వచ్చేస్తుంది. మిక్సెస్ అలిగేషన్ కాన్సెప్ట్. ఇలాంటి మోడల్ మనం ఆల్రెడీ చెప్పాం జస్ట్ నౌ. ఇప్పుడే మనం క్వశ్చన్ చేసాం. ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ రిమైనింగ్ ఫ్రెండ్స్ టు సాల్వ్ దిస్. ఇప్పుడే ఇలాంటి క్వశ్చనే సేమ్ 2:3 1:4 మోడలే చేసాం. అక్కడ నేహ వేరే వేరే పేర్లు పెట్టాం. టోటల్ కూడా 680 తీసుకున్నాం, బట్ ఇక్కడ 510 ఉంది టోటల్. ఆప్షన్స్ ఆల్సో అవైలబుల్. లెట్స్ సీ హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ కెన్ సాల్వ్ దిస్. Five ten is divided between A, B, and C in such a way that A gets 2/3 of B, B gets 1/4 of what C gets. Answer. A is first column, C is last column, B is cross multiplying of that. So same ratio we got 2, 3 and 12. We have to do into 30 here. We got total 17, but they said 510. It must be into 30. So option A, B is your answer. 2 into 30 60, 3 into 30 90, 12 into 30 360. Got it? Everyone check once. Is it option B okay? Pretty much similar question we discussed already, right? Now statistics related. ఒక్కొక్కసారి స్టాటిస్టిక్స్ కూడా మనకు అడుగుతున్నాడు, రైట్? వెరీ గుడ్ ధన్యశ్రీ. స్టాటిస్టిక్స్ మీన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యావరేజ్. మోడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మోస్ట్ రిపీటెడ్, frequently occurred. Median is nothing but after putting in order middle value. మనం అసెండింగ్ ఆర్డర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ పెట్టిన తర్వాత మిడిల్ వాల్యూ ఏమో అది మీడియన్. సో ఇచ్చిన వాల్యూస్ని మనం ఫస్ట్ ఆర్డర్లో పెడితే మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ పుట్ ఇన్ ఆర్డర్ 5 7 8 ఈస్ దేర్ 3 times. నెక్స్ట్ 9 ఈస్ దేర్ 4 times. ఇప్పుడు మిడిల్ టర్మ్ ఏంటి అంటే 8. సో మీడియన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈక్వల్ టు 8. మోడ్ ఈజ్ 9 బికాస్ మోస్ట్ టైమ్ అక్కర్డ్ ఈజ్ 9. ఎక్కువ సార్లు 9 వచ్చింది కాబట్టి మోడ్ 9 అంటాం. మీడియన్ 8. సో మనకు మోడ్ 9 మీడియన్ 8 ఉన్నది ఒకే ఒక ఆప్షన్ సి. సిలో మాత్రమే మనకు ఉంది. సార్ మీన్ యావరేజ్ మీన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే సమ్ ఆఫ్ టర్మ్స్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ 9. ఇఫ్ యు డూ సమ్మేషన్ 12 20 36 36 and 36 72.
You can check. Mean is nothing but 8. Sum of terms divided by number of terms. Likita good. Sai Cheta good try. Mean, mode, median. You can have a look. 898 is the answer. Nana. Statistics related previous questions మనం చూస్తున్నాం. Okay, next ఏంటంటే మోడ్ ఇచ్చాడు. మోడ్ ఈస్ గివెన్. రైట్. కే వాల్యూ ఏంటో అడుగుతున్నాడు అమ్మా ఇక్కడ. మోడ్ అంటే మోస్ట్ అక్కర్డ్. మనకు 6 2 టైమ్స్ ఉంది. 7 2 టైమ్స్ ఉంది. మోడ్ 7 అని అంటే 7 3 టైమ్స్ రావాలి. అంటే 2k + 5 మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు 7. అంటే k వాల్యూ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు 1. మోడ్ అంటే మోస్ట్ అక్కర్డ్. కే 6 2 టైమ్స్ 7 2 టైమ్స్ ఉంటే మోడ్ 6 7 రెండు అవుతుంది. మోడ్ 6 అవుతుంది, 7 రెండు అవుతుంది. బట్ మనకు మోడ్ 7 కావాలంటే అది ఎక్కువ టైం ఉండాలి. ఎక్కువ టైం ఏముండాలంటే 2k + 5 కూడా మనకు డెఫినెట్లీ ఇట్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు 7 అవ్వాలి. అది కూడా 7 అవ్వాలంటే మనకి k వాల్యూ 1 అవ్వాలి. ఓకే, k మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు 1. మీన్, మోడ్, మీడియన్ ఇవి కూడా ఇంపార్టెంట్ అండి. నౌ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ పైన దానికి k అయితే కింద దానికి స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. నా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇది. స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ 0 1 2 3 9కి k అయితే స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఫర్ 10 11 12 13 19కి ఏమవుతుంది? డీవియేషన్ yes, what should be your answer then? డీవియేషన్ అంటే మనకు ఆల్మోస్ట్ లైక్ డిఫరెన్స్ నాన్న. రైట్, సో ఇక్కడ see here it is like each number is added by 10, so standard deviation will not change. Listen, not only here. Okay, let's see this. Deviation అంటే difference. Deviation is difference. So difference will not change. Deviation, how much you are deviating from the main path. ఇక్కడ అన్నీ కూడా 10 10 యాడ్ అయితే మనకు మామూలుగా మీకు ఎక్స్ బార్ మీన్, ఓకే, వాట్ యూ కెన్ సే, ఇఫ్ సపోజ్ ఈచ్ నెంబర్ ఈజ్ యాడెడ్ బై 10, మీన్ విల్ బి యాడెడ్ బై 10. మీన్ అయితే ప్రతిదీ 10 యాడ్ అయితే మీన్ 10 అవుతుంది. బట్ డీవియేషన్ అనేది మేబీ మీకు బేసిక్ ఐడియా లెటర్స్ మీన్ ఒకవేళ 6 అనుకున్నాను, 6కి 0కి 6కి 1కి 6కి 2కి డిఫరెన్స్, అది డీవియేషన్ అనుకోవచ్చు మీరు. నేను మీకు దీనికంటే ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను చూడండి. ఓకే, లెట్స్ సీ. యూ మే నాట్ అగ్రీ, సేమ్ కేనే ఉంటుంది. నేను మీకు అర్థం కావడం కోసం ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. 2 5 అండ్ అగైన్ ఐ విల్ టేక్ 5 no 8 okay 11, yeah, 2 5 11. For this, what is the average? 2 5 11 కి యావరేజ్ చేస్తే మనం దాన్ని ఎక్స్ బార్ అంటారు యాజ్ పర్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఇస్తాం. 2 + 5 + 11 divided by 3, which is nothing but equal to 6. Now listen. ఇక్కడ డీవియేషన్ ఏంటంటే నాన్న, డీవియేషన్ ఏమవుతుందంటే దీనికి మధ్యలో డిఫరెన్స్. డీవియేషన్ ఇస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మీన్ అండ్ గివెన్ xi వాల్యూ. xi మైనస్ x బార్ ఈజ్ డీవియేషన్. ఇప్పుడు 2 6కి డిఫరెన్స్ డీవియేషన్ ఏమో 4, 5కి 6కి డీవియేషన్ ఏమో 1, 11కి 6కి డీవియేషన్ ఏమో 5. ఇది బేసిక్. ఫస్ట్ దానికి ఒక మీను, దానికి ఒక డీవియేషన్ కనుక్కున్నాం. అలానే
ఇప్పుడు దానికి ఈచ్ నెంబర్ని ఈ డీవియేషన్ ఉన్న ప్రతి ఒక్క నెంబర్కి 2 యాడ్ చేద్దాం. లైక్ ఐఎమ్ టేకింగ్ 4, 7, 13. ఇప్పుడు యావరేజ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే 4, 7, 13కి 8 వస్తుంది యావరేజ్. సో ప్రతి టర్మ్ 2 ఇంక్రీజ్ అయితే యావరేజ్ 2 ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దట్స్ వాట్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ నౌ. ఇక్కడ చెక్ చేయొచ్చు. ప్రతిదీ 2 ఇంక్రీజ్ అయితే యావరేజ్ కూడా 2 ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. బట్ డీవియేషన్, నన్ను డీవియేషన్ చూడండి. ఇప్పుడు ఇది కొత్త సెట్, ఇది కొత్త యావరేజ్. వాట్ అబౌట్ డీవియేషన్? డీవియేషన్ ఏమైంది? 8కి 4కి డీవియేషన్ 4, 8కి 7కి 1, 13కి 8కి 5. డీవియేషన్ రిమైన్స్ అన్చేంజ్డ్. అదేంటంటే డీవియేషన్ చేంజ్ అవ్వదు. ప్రతిదీ 10 ఇంక్రీజ్ అయితే డీవియేషన్ చేంజ్ అవ్వదు. అందుకే కేనే ఉంటుంది. ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్. ఒక మీన్ అయితే యాడ్ అవుతుంది అన్న. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ యాడెడ్ బై 10. మీన్ ఒకవేళ ఇంతకుముందు ఒకవేళ ఎం అని ఉంటే ఇక్కడ మీన్ వచ్చి m+10 అవుతుంది. మీన్ విల్ చేంజ్, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ చేంజ్ అవ్వదు. ఓకే, కాన్స్టెంట్. అదే దాని గురించి ఫస్ట్ దాని గురించి మాట్లాడుతాం. నౌ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ రిలేటెడ్ స్టఫ్. ఇంకా డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ కాదు ఇది, మనం స్టాటిస్టిక్స్ గురించే చెప్పచ్చు. ఇది గ్రూప్ డేటా. స్టాటిస్టిక్స్ అనేది ఇన్ఫోసిస్ కంపెనీకి అండ్ మనం టీసీఎస్ కంపెనీలో కూడా చూడొచ్చు స్టాటిస్టిక్స్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్. నౌ సీ దిస్ 225 ఎలక్ట్రికల్ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి. ఎలా తెలుస్తుంది సార్? మొత్తం యాడ్ చేయి. ఇది 10 + 35 45, 45 + 52 97, 97 + 61 158, 158 + 38 196, 196 + 29 225. దీని క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అని అంటారు. ఇదేమో ఫ్రీక్వెన్సీ, ఇది క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇప్పుడు మోడల్ లైఫ్ టైమ్స్ అంటే మోడ్ కనుక్కోవాలి మనం. దిస్ ఈస్ గ్రూప్ డేటా, యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ మోడ్. గ్రూప్ డేటాకి మోడ్ కనుక్కోవాలి. సో హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ మోడ్? ఫస్ట్ మోడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ తీసుకురావాలి. ఐ థింక్ ఇట్స్ బిగ్ ప్రొసీజర్. మీ స్టాటిస్టిక్స్, ఎనీవన్ హ్యావ్ ఐడియా రిగార్డింగ్ స్టాటిస్టిక్స్? Monica, fine. Okay, I think you are talking about those two questions. X value 1/9, put it. Yeah, good, correct. లేదంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ స్టాటిస్టిక్స్ మొత్తం మెయిన్ మోడ్ అవి చెప్పాలండి, అందుకే అడుగుతున్నా. డూ యూ హ్యావ్ ఐడియా రిగార్డింగ్ స్టాటిస్టిక్స్ హౌ టు డూ మోడ్ ఫర్ గ్రూప్ డేటా? తెలిస్తే డైరెక్ట్గా అటాక్ చేయడం. లో ఫ్రీక్వెన్సీ, ఒక క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, హయ్యర్ది. ఫస్ట్ మోడల్ ఫ్రీక్వెన్సీ కనుక్కోవాలి. Else we'll see this. దీనికి ఒక 20 minutes స్పెండ్ చేయాలి మీకు ఆ ఫార్ములాని. ఐ విల్ జస్ట్ లుక్ ఇన్ టు దట్ లేటర్. గ్రూప్ డేటా, అన్గ్రూప్ డేటా ఈజీ అండి మోడ్ కనుక్కోవడం. గ్రూప్ డేటా కొంచెం టైం పడుతుంది. మీకు ఆల్రెడీ బేసిక్స్ తెలిస్తే ఫాస్ట్గా చేసేయచ్చు. ఆర్ఎల్స్ ఇట్ విల్ టేక్ టైం. ఈ క్వశ్చన్ అన్న, మీను మోడ్ ఇచ్చాడు, మీడియన్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. మీన్ ఈజ్ గివన్, మోడ్ ఈజ్ గివన్. I hope you know the relationship, right? Mean, mode, median relationship. అదే స్టాటిస్టిక్స్ అని చెప్తుంది దానికి. మీన్, మోడ్, మీడియన్ రిలేషన్షిప్. మోడ్ ఈక్వల్ టు 3 times of median minus 2 times of mean. ఓకే, మోడ్ ఆల్రెడీ మనకు 10 అని ఉంది, ప్లస్ 2 times ఆఫ్ మీన్ 8 యాడ్ అవుద్ది. మీడియన్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 6. రిలేషన్ బిట్వీన్ మీన్, మోడ్, మీడియన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. Now see this. If 35 is removed, then the median increases by how much?
నేను ఫస్ట్ మీడియన్ కనుక్కో, 35 తీసేసి మీడియన్ కనుక్కో, ఏంటి డిఫరెన్స్? ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీరు చేసేసి, బట్ గ్రూప్ డేటాకి కొంచెం స్లైట్గా మీకు టర్మ్స్ తెలియాలి. దాంతో క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, మనకు మోడల్, క్లాస్ ఏంటి అవి తెలుసుకో. Now what is median here? Median will be 36 plus 37 divided by 2, which is 36.5. దీనికి మీడియన్ 36.5. 2 మిడిల్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. ఇప్పుడు 35 రిమూవ్ చేస్తే, ఇఫ్ 35 ఈజ్ రిమూవ్డ్, then okay, we have only one middle term, 37, increased by 0.5 కదా. సో నీకు ఆల్రెడీ బేసిక్స్ తెలిస్తే మనం చేసేయచ్చు. 0.5 క్లియర్? అర్థమవుతుందా అండి? Now let's see about next one. 450, 510, 475. మిక్సెస్ అలిగేషన్ కాన్సెప్ట్ కింద ఇది సార్ సోల్డ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ కదా అని అనొచ్చు మీరు. ఎస్, సెల్లింగ్ ప్రైస్. Item A is sold at 450 per kg. Item B is sold at 510 per kg. బట్ టర్మ్స్ వాడు చేంజ్ చేయాలి యాక్చువల్లీ క్వశ్చన్. ఎందుకంటే మనం మిక్సెస్ అలిగేషన్ అప్లై చేయాలంటే అన్నీ కూడా కాస్ట్ ప్రైస్లో ఉండాలి. ఓకే, 450, 510, 475 రావాలి. ఇది కాస్ట్ ప్రైస్. ఐటమ్ ఏ ఈజ్ పర్చేస్డ్ అట్ కాస్ట్ ప్రైస్, అలా మార్చాలి వాడు. సో దెన్ టేక్ డిఫరెన్స్, పుట్ ఇన్ ఆపోజిట్ సైడ్. ఇక్కడ 35 అవుద్ది. టేక్ డిఫరెన్స్, పుట్ ఇన్ ఆపోజిట్ సైడ్, ఇట్ విల్ బి 25. 7:5 is the answer. Mixes allegation concept. 450, 510, both you have to mix. When you're mixing, okay, we require minimum 2 items. So middle value should be the mixing one, remaining should be alone one. So then take difference, put in opposite side, then you will get the answer 7 and 5. ఇది కూడా మిక్సెస్ అలిగేషన్. గుడ్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్గా. దీనికి ఆప్షన్స్ కూడా మీకు తీసుకొస్తాం. రేషియోలో ఉంది. Now listen, sir, milk and water 7 and 3, ఏ వెజల్లో, బి వెజల్లో 8 and 7, రెండింటిని మిక్స్ చేస్తే వచ్చిన మిల్క్ అండ్ వాటర్ కూడా 3:2 ఉంది. కానీ ఈ క్వశ్చన్ చేసేటప్పుడు మనం ఇంతకుముందు క్వశ్చన్ ఏంటి, మనం ఏ బి ఒక్కొక్కటి ఐటమ్ ఉంది, బట్ దీంతో మిల్క్ వాటర్ రెండు ఉండడం వల్ల మీరు ఏం చేయాలంటే ఓన్లీ మిల్క్ పైన ఫోకస్ చేయాలి. ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ మిల్క్. ఇక్కడ మిల్క్ ఏంటంటే 7 out of 10, టోటల్ 10లో ఏలో 7 out of 10 parts. అవుట్ ఆఫ్ 10 parts 7 parts ఆర్ ఏ మిల్క్. బిలో 15 partsలో 8 parts ఏమో వాట్ ఈస్ దేర్, మిల్క్. రెండింటిని మిక్స్ చేస్తే వచ్చేది ఇక్కడ, రెండింటిలో మిక్స్ చేస్తే వచ్చిన దాంతో మిల్క్ 3 parts out of 5. మనం క్యాలిక్యులేషన్స్ ఈజీగా ఉండడం కోసం ఏం చేస్తాం అంటే డెనామినేటర్ అన్ని కామన్ మెయింటైన్ చేస్తాం. 10, 15, 5 ఉంది కాబట్టి అన్నిటిని 30లోకి తీసుకొస్తాం. ఎందుకు 30 సార్ అంటే ఎల్సిఎం ఫర్ 5, 10 and 15 is 30. ఈ మూడింటిని 30లోకి తీసుకొస్తాం. సో దీన్ని నేను 21 divided by 30 అని రాయొచ్చు. దీన్ని నేను 16 divided by 30 అని రాయొచ్చు. దీన్ని ఇంటూ 6 చేస్తే 18 divided by 30 అని రాయొచ్చు. నౌ పుట్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ఆపోజిట్ సైడ్. ఇది ఇలా డిఫరెన్స్ పెడితే 2 out of 30. This difference you put in opposite side, 3 out of 30. The ratio is 2:3. Mixes and allegation concept, what ratio we can mix these two is 2:3. ఇప్పుడు ఎలానే చేయించినాను, యూ కెన్ టేక్ వాటర్ అలోన్ ఆర్ మిల్క్ అలోన్,
ఏదో ఒక్క ఐటమ్ తీసుకుంటే మనకు రేషియో వాట్ ఈస్ ది 7 అవుట్ ఆఫ్ 10 ఇస్ ఓకే 7:3 ఇస్ వాట్ రెండింటిని మిక్స్ చేస్తే ఉంది సో 3 అవుట్ ఆఫ్ 5 ఇస్ మిల్క్ నేను మిల్క్ మాత్రమే ఫోకస్ చేస్తున్నా సిమిలర్లీ మీరు వాటర్ ఒకటే కూడా ఫోకస్ చేయొచ్చు మనకు రేషియో 2:, ఆప్షన్ బి ఇస్ ద ఆన్సర్ మిక్సింగ్ ఇది కూడా చూడు 120 150 160 నీకు 140 కావాలి ఏ రేషియోలో మిక్స్ చేయాలని అడుగుతున్నాడు చాలా మంచి క్వశ్చన్ ఇది ఏ 120 బి 150 సి 160 నీకు 140 రిజల్టెంట్ కావాలి ఈ మూడింటిని ఏ రేషియోలో మిక్స్ చేయాలో అడుగుతున్నాడు రైట్ ఫస్ట్ నువ్వు 2 అట్ ఏ అండ్ బి అట్ ఏ టైం చేయలేము ఏ 120 బి 160 నీకు 140 అన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏమో 20 ఇక్కడ డిఫరెన్స్ 20 1:1 వెరీ 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 గుడ్ క్వశ్చన్ దిస్ ఈస్ ఓపిక్గా వినండి ఏ ఈస్ టు బి ఈజ్ 1:1 ఏ అండ్ బి ఓకే నేను బిఎన్సి తీసుకోవచ్చా బిఎన్సి నువ్వు సారీ ఏఎన్సి కదా ఇది దిస్ ఈజ్ ఏఎన్సి ఏ అండ్ సి ఏ అండ్ సి సార్ నేను బిఎన్సి తీసుకోవచ్చా నో బిఎన్సి డోంట్ టేక్ బికాస్ మిక్సింగ్ వాల్యూ ఎప్పుడు కానీ దాని మధ్యలో ఉండాలి 140 is not between 150 and 160 you cannot try BNC combination you should try A and B A and C only if you try A and B 120 150 this is 140 difference here is 10 difference here is 20 it is 1:2 now listen my dear friend ఇక్కడ జాయింట్ రేషియో కాన్సెప్ట్ అప్లై చేయడానికి లేదు ఏ అండ్ బి 1:2 ఏఎన్సి 1:1 ప్రతి ఒక్కరు వినండి ఏబిసి ఎలా జనరేట్ చేస్తారు సార్ ఏబిసి ఇది మిక్సింగ్ యాడింగ్ నువ్వు యాడ్ చేయాలి రెండింటిని మిక్స్ చేయాలి 1+1 2 ఏ ఇక్కడ రెండు రావడంలో 1+1 2 బి ఈజ్ 2 సి ఈజ్ 1 జాయింట్ రేషియో కాన్సెప్ట్ వాడికి ఇక్కడ ఇది మిక్సెస్ అండ్ అలిగేషన్ 2:1 కొంతమంది నా కాన్సెప్ట్ తప్పు ఉంది అనుకున్న వాళ్ళకి నేను జస్టిఫికేషన్ ఇస్తాను వెయిట్ చేయండి ఇంకో మెథడ్లో మీరు ఎలా జస్టిఫై చేయొచ్చో కూడా చెప్తాను బట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ హియర్ ఇట్స్ మిక్సింగ్ యు ఆర్ యాడింగ్ హియర్ నువ్వు యాడ్ చేస్తున్నావు ఓకే ఏఎన్సి 1 and 1 A and B 2:1 1:2 సారీ A and B అప్పుడు ఏబిసి కావాలంటే ఏ 2 సార్లు ఉంది కాబట్టి సో బిఎన్సి ఎందుకు ట్రై చేయలేదండి వై వీ నాట్ ట్రైడ్ బిఎన్సి ఎస్ ధనశ్రీ లిఖిత మౌనిక ఎస్ లెట్ మీ నో వై వై విశ్వతేజ లెట్ మీ నో మనం ఎందుకు ట్రై చేయలేదన్నా బిఎన్సి కాంబినేషన్ why we didn't try B and C combination ఎందుకు 140 is not between 150 and 160 150 160 మధ్యలో 140 లేదు కాబట్టి అది చేయకూడదు మనం మిక్సింగ్ అనేది రెండింటి మిక్స్ చేస్తే మినిమం 150 రావాలి మ్యాక్సిమం 160 రావాలి బిఎన్సి చేస్తే 140 అని తప్పు ఇట్స్ వీ షుడ్ నాట్ ట్రై నాట్ ఇన్ ద రేంజ్ వెరీ గుడ్ రేష్మా ఇప్పుడు సార్ నాకు డౌట్ ఉంది ఆన్సర్ కరెక్టా రాంగా అనుకున్న do see this ఇప్పుడు మిక్సింగ్ మీరు చేస్తే నేను ఐ విల్ షో యూ యూ విల్ గెట్ 140 ఎలా సార్ ఏబిసి 2:1 if you mix this is 120 this is 150 this is 160 right now you see the mixing price mixed price you check here mixed price will be 2:1 2:150 1:160 divide by 2 plus 2 plus 1 you see definitely you will get 140 240 160 400 400 and 300 700 divided by 5 which is 140 my dear friend check it out 140 వచ్చింది చూడండి
Nandini, how 21/30 came? ఏదాంతో అమ్మ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లోను ఇంటూ త్రీతో మల్టిప్లై చేశానండి డెనామినేటర్ని, న్యూమరేటర్ని ఇంటూ త్రీతో చేశాను, ఇక్కడ ఇంటూ టూతో చేశాను, ఇక్కడ ఇంటూ సిక్స్ చేశాను. ఎందుకు? డెనామినేటర్ సేమ్ ఉంటే క్యాలిక్యులేషన్స్ ఈజీగా ఉంటాయి కాబట్టి, డెనామినేటర్ సేమ్ ఉంటే క్యాలిక్యులేషన్స్ ఈజీ వస్తుంది, అది రీజన్. ఓకే నందని, ఇంటూ త్రీ చేస్తే తప్పేం లేదు కదా. మిక్సెస్ అలిగేషన్లో ఇంకొక కాన్సెప్ట్ ఏంటి? రిమూవ్ అండ్ రీప్లేస్మెంట్. దీన్ని ఎలా షార్ట్ కట్ చేయాలంటే మన కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కాన్సెప్ట్ లాగా ఇనిషియల్గా 180 లీటర్స్, ఏ అంటే ఆల్కహాల్, ఇనిషియల్గా ఎంత ఉంది, మీరు ఏదైనా క్వశ్చన్ చేసేటప్పుడు ఇనిషియల్గా ఎంత ఉంది ఆల్కహాల్ 180 ఇంటూ 1 మైనస్, నువ్వు ఎంత తీయమంటున్నాడు 60 లీటర్స్ తీసేసేయాలి అవుట్ ఆఫ్ టోటల్ 180 ఫస్ట్ టైం. సెకండ్ డే మళ్ళీ 60 తీయమంటున్నాడు 180లో. 180 ఎలా ఉంటుంది సార్? నువ్వు మళ్ళీ వాటర్తో రీప్లేస్ చేస్తున్నావు కదా, 60 లీటర్స్ తీసేసి మళ్ళీ 60 లీటర్స్ వాటర్ యాడ్ చేయడం వల్ల టోటల్ 180 ఉంటుంది. ఇంకొకసారి కూడా చేయమన్నాడు, ఎందుకంటే 3 days అడుగుతున్నాడు. సో ఇఫ్ యూ క్యాన్సిల్, ఇట్స్ 180 ఇంటూ 1 minus 1/3 whole cube. So 180 into 2 cube 8 divided by 3 cube 27. 9 3 times, 9 20 times. 53.33 liters of alcohol is left over. Sir, 180 ఏంటి సార్? Lita, good. What is that 180? ఇనిషియల్గా ఉన్న 1 అంటే ఇక్కడ టోటల్ అని మీనింగ్. టోటల్లో సెకండ్ టైం కూడా, సెకండ్ డే కూడా, థర్డ్ డే కూడా, ఫోర్త్ డే ఈ క్యాల్కులేషన్ చేస్తే మనకు 160 అవుట్ ఆఫ్ 3 డివైడెడ్ బై 3 53.33. ఆప్షన్ సి అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది. చాలామంది -60 అనుకొని పైన 30 పెడతారు, తప్పు అవ్వదు. సో 3 సార్లు చేసి 0 అయిపోతుంది. సెకండ్ టైం నుంచి నువ్వు తీసేటప్పుడు ఆల్కహాల్ వాటర్ రెండు వస్తాయి. ఫస్ట్ టైం ఏమో ఆల్కహాల్ కాబట్టి ఆల్కహాలే బయట వస్తుంది. సెకండ్ టైం నుంచి ఆల్కహాల్ వాటర్ రెండు మిక్స్ అవడం వల్ల, మిక్సింగ్ ఉన్న వల్ల వెన్ యూ పుల్ అవుట్ బోత్ విల్ కమ్ అవుట్, రెండు బయటకు వస్తాయండి. క్లియరా? Next question. All the divisors of 72 are multiplied. The product can be written in the form of 2 power a into 3 power. Okay, 72 divisors. Okay, we have to multiply that. Then what is a they are asking? So 72 is nothing but 8 into 9, which is 2 cube into 3 square. Right? Okay. So a lot of people are saying simply a plus b is nothing but equal to 5. 2 power a, 3 power b. Wait. They are asking divisors of 72 should be multiplied, not 72, right? So 72 divisors are what? 1, 2, 72 divided by 3, 72 divided by 4, 6, 8, 9, 12, right? 72 is divided by 18, 24. 72 is divided by 36 and 72. Now, if you do the product of this, నువ్వు దీని ప్రోడక్ట్ రాయమని అడుగుతుంది వాడు. డివైజర్స్ అన్నిటినీ ప్రోడక్ట్ రాయమన్నారు కదా. డివైజర్స్ అన్ని ప్రోడక్ట్ రాస్తే మనం ఇది 72 అవుతుంది, ఇది 72 అవుతాయి. అలా ఎన్ని పేర్స్ ఉంటాయి చూడండి. ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ డివైజర్స్, దీని డివైజర్స్ అన్నిటినీ ప్రోడక్ట్ చేస్తే
ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ డివైజెస్ ఇఫ్ యూ రైట్ 72 పవర్ 6 వస్తుంది. మీన్స్ 2 పవర్ 9 ఇంటూ 3 పవర్ 6. ఏ ప్లస్ బి 15 అవ్వాలి అప్పుడు. సారీ 12 కదా, సారీ 18 12 30. 3 into 6 18. Answer is this. 2 into 6 12. ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ డివైజర్స్ చాలా మంది 5 అనుకుంటున్నారు, అందుకే ఇక్కడ 5 అని పెట్టాడు. బట్ 5 ఆన్సర్ కాదు, 30 ఈజ్ ద ఆన్సర్. క్వశ్చన్ క్లియర్గా చదవాలి. 72 అని రాయమని లేదా అన్న 72 కాదమ్మా రాయమనింది అక్కడ. అక్క వాడు రాయమనింది ఏంటి? 72 డివైజర్స్ని మల్టిపుల్, ఏ దానికన్నా మీరు డివైజర్స్ మల్టిపుల్ చేయమని చెప్పి అడిగారు ఇక్కడ. సో ఇఫ్ యూ డూ 4000 ఇస్ అన్ ఆడ్ ఫ్యాక్టర్. ఫస్ట్ ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి 24,000కి, అది ఆడ్ ఫ్యాక్టర్ అవడానికి ఎన్ని ఛాన్సెస్ ఉన్నాయని. నన్ను లిజన్, మీకు ఫ్యాక్టర్స్ ఫస్ట్ కనుక్కోవాలంటే గివెన్ నెంబర్ పైన క్వశ్చన్ కూడా నువ్వు ఫ్యాక్టర్స్ కనుక్కుంటే ఒక లాజిక్ ఉంది. పైన క్వశ్చన్ కూడా నీకు ఫ్యాక్టర్స్ తెలిస్తే 72కి నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎలా కనుక్కుంటారంటే ఫస్ట్ రైట్ గివెన్ నెంబర్ యాజ్ ప్రైమ్ నెంబర్ పవర్. దానికి షార్ట్ కట్ ఉంది పైన ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ టర్మ్స్ కూడా. నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎలా రాస్తారంటే పవర్ ప్లస్ 1, 3 ప్లస్ 1, 2 ప్లస్ 1, దాని ప్రోడక్ట్ 12. పవర్ ప్లస్ 1 ఇది. దెన్ ప్రోడక్ట్ విల్ బి డెఫినెట్లీ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ డివైజెస్ ఖచ్చితంగా ఆర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఖచ్చితంగా ఏమవుతుందంటే 72 పవర్ ఈ దీనికి హాఫ్ వస్తుంది. నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్కి బై 2 ఉంటుంది. నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఒకవేళ ఎన్ అయితే మేబీ ఎక్స్ అయితే ఇది నెంబర్ పవర్ ఎక్స్ బై 2 అవుతుంది. ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ డివైజెస్ ఇది షార్ట్ కట్ అండి. ఇఫ్ యు నో నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎలా కనుక్కోవాలి సార్ అంటే రైట్ గివెన్ నెంబర్ as ప్రైమ్ నెంబర్ పవర్, దాని పవర్ ప్లస్ 1 మల్టిప్లై చేస్తే నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్, దాన్ని డివైడెడ్ బై 2 చేస్తే ప్రోడక్ట్ వచ్చి 72 పవర్ దట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ డివైడ్ బై 2 అవుతుంది. ఇప్పుడు మనకు నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ 24,000 కావాలంటే ఫస్ట్ 24,000ని మనం ప్రైమ్ నెంబర్ పవర్లో రాయాలి. సో 24 ఇంటూ 10 పవర్ 3, 10 ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు, 24 కూడా 8 ఇంటూ 3, ఈ 10ను కూడా నేను 2 పవర్ 3 ఇంటూ 5 పవర్ 3 రాస్తాం. సో టోటల్గా 2 పవర్ 6, 3 పవర్ 1, 5 పవర్ 3 ప్రైమ్ నెంబర్ పవర్గా రాసిన తర్వాత ఎన్ఎఫ్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్. ఎన్ఎఫ్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ 7 ఇంటూ 2 ఇంటూ 4. బాబు నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ 7 ఇంటూ 2 ఇంటూ 4. నెంబర్ ఆఫ్ ఆడ్ ఫ్యాక్టర్స్ కావాలంటే ఏంటి అంటే ఈ 2 పవర్ 6ని మనం పక్కన పెట్టాలి. ఐ డోంట్ వాంట్ 2 పవర్ 6 బికాస్ 2 ఈజ్ ఈవెన్ నెంబర్. ఈవెన్ వస్తే నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఈవెన్ రాదు కాదు, దాన్ని పక్కన పెడితే మనం రిమైనింగ్ వాటికి ప్లస్ 1 చేయాలి. 2 ఇంటూ 4. దిస్ ఈజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్, దిస్ ఈజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆడ్ ఫ్యాక్టర్స్. ఓకే, నీకు ప్రోబబిలిటీ ఈజ్ ఫేవరబుల్, ఆడ్ కావాలి అవుట్ ఆఫ్ టోటల్ ఫ్యాక్టర్స్ కాబట్టి 2 into 4 divided by 7 into 2 into 4 which is 1 by 7. See మీకు నెంబర్ ఇది యాక్చువల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేది నెంబర్ సిస్టమ్ కాన్సెప్ట్. నెంబర్ సిస్టమ్ అనే ఒక టాపిక్ ఉంటే దాంతోనో కాన్సెప్ట్. ఫ్యాక్టర్స్ ఎలా వస్తాయంటే ఇచ్చిన క్వశ్చన్కి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనం ఇచ్చిన నెంబర్ని ప్రైమ్ నెంబర్ పవర్లో రాయాలి. రాసిన తర్వాత పవర్స్కి ప్లస్ 1 చేసి మల్టిప్లై చేయాలి. పవర్కి ప్లస్ 1 చేసి తర్వాత మల్టిప్లై చేయాలి. ఆడ్ ఫ్యాక్టర్స్ కావాలంటే మనం ఈవెన్ నెంబర్ని ఇగ్నోర్ చేసి మిగతా వాటికి ప్లస్ 1 చేసి చేయాలి. బికాస్ ఈవెన్ ఇన్వాల్వ్ అయితే ఈవెన్ ఇంటూ ఆడ్ నెంబర్ కూడా ఈవెన్ ఫ్యాక్టర్ అయిపోతుంది కాబట్టి వీ డోంట్ వాంట్ టు కన్సిడర్ ఈవెన్. క్లియర్? Now what is this question? X is the smallest number such that x by 2 is a perfect square, x by 3 is a perfect cube. Now we have to find number of divisors of x. First x కనుక్కున్నాను. x స్మాలెస్ట్ నెంబర్, xని 2తో డివైడ్ చేస్తే పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్, 3తో డివైడ్ చేస్తే పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్. x by 3 పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్, x by 2 పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్. x అనేది డెఫినెట్గా 6 మల్టిపుల్.
2తో 3తో డివైడ్ అయిన తర్వాత అది ఇంటీజర్ ఉందంటే డెఫినెట్లీ ఎక్స్ ఈజ్ 6 మల్టిపుల్. కెన్ ఎనీవన్ హెల్ప్ మీ వాట్ ఈజ్ ఎక్స్ వాల్యూ హియర్? చెప్పగలుగుతారా? 2తో 3తో డివైడ్ అవుతుంది ఓకే. బట్ 2తో డివైడ్ అయిన తర్వాత అది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ కావాలి. 3తో డివైడ్ అయిన తర్వాత పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్ అవ్వాలి. అలా అయితే ఎక్స్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ దట్ ఎక్స్ వాల్యూ? ఎస్, ఎనీవన్? యూ జస్ట్ డూ ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ అట్లీస్ట్. మనం ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ చేయని పోనీ. పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ డబుల్ ఓకే, కానీ 6 మల్టిపుల్ రావాలి. 3 మల్టిపుల్ అయి ఉండాలి. 6 3తో అయిందంటే 6 మల్టిపుల్ అయి ఉంటుంది ఎక్స్ అనేది. దాన్ని డివైడ్ బై 2 చేస్తే సో 6 మల్టిపుల్స్ ఒకసారి థింక్ చేయండి. 6 డివైడ్ బై 2 పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ కాదు. నెక్స్ట్ 12 వేస్ట్. 18 డివైడ్ బై 2 9 పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్. బట్ 18 డివైడెడ్ బై 3 పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్ కాదు, వేస్ట్. నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ టు థింక్ ఇన్ దట్ డైరెక్షన్. 18 కాదు, 24 వేస్ట్, 36 వేస్ట్, దెన్ 42 వేస్ట్. ఆల్ 6 మల్టిపుల్స్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్కి దానికి లింక్ చేయండి. ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్. Somebody think about 72. 72 divided by 2, 36. Okay, but 72 divided by 3 is not perfect cube, right? I want x now, fast. 72 also no. 60, all those ways, perfect. 54. Yeah, 54 divided by 3 is 18. Divided by 3, 18. Divided by 2, 27. No. Divided by 2, perfect square. Divided by 3, perfect cube. Not 54. Then what else? What is the value of x, dear? 108? Is it? No, 108 divided by, it's not perfect square, no? No, not 108. Speed up, speed up, speed up. Or perfect cubes ni think cheyadam upon. Perfect cube into 3 divided by 2 must be perfect square. Perfect cube values you pick into 3 divided by 2 must be perfect square. X is okay. Take some perfect cubes into 3 divided by 2 must be perfect square. ఇది కంపల్సరీ 6 మల్టిపుల్ అయి ఉంటుంది. అది కూడా క్లూ చెప్తున్నాను మనం. Somebody said 6 cube. Now try x value ఏమవుతుంది చెప్పండి. Fast. It's all about trial and error only. Anyone done? Is it 24? No. 24 divided by 3 is 8. Okay, but 24 divided by 2, 12. Not perfect square. మన ఎక్స్ కనుక్కున్న తర్వాత దాని నెంబర్ ఆఫ్ డివైజెస్ కూడా కనుక్కోవాలి. రైటింగ్ ఇట్ ప్రైమ్ నెంబర్ పవర్ రాసి. ఇది 2 పవర్లో 3 పవర్లో ఉంటుంది. స్పీడ్ అప్. వాట్స్ ద ఎక్స్ వాల్యూ యు ఆర్ థింకింగ్? ఎస్. No one. Guys,
ఇట్స్ ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్, దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ టెలింగ్. ఓకే, మనం ప్రొసీజర్గా మనం ఏం పెట్టడానికి ఉండదు అక్కడ, వేస్ట్. డిఫరెంట్ వాల్యూస్ మనం ట్రై చేస్తూ వెళ్ళడం. ప్రొసీజర్గా చేసినా మన, దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ టెలింగ్, మీరు ఒక పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్ అనుకోని దాన్ని ఇంటూ 3 చేయండి. పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్ ఇంటూ 3 డివైడ్ బై 2 చేస్తే పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అవ్వాలి. సో యూ కెన్ ట్రై ఇన్ దట్ వే. ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నీ వాడిన తర్వాత, as I mentioned, it must be 6 multiple and none. So we will get x value 348. I'll tell you how can you identify that. Now you check x by 2 or 648. 648 is what we can try. X by 2 is 324, which is perfect square. X by 3 is 216, which is perfect cube. Right? So what I suggest, okay, there is one procedure, lengthy procedure. What I generally suggest is you people go for doing trial and error. Take one perfect cube, do into 3 divide by 2, అది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అవ్వాలి. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను మనం అది 6 మల్టిపుల్ ట్రై చేయమని. అందుకే మీరు 6 క్యూబ్ ట్రై చేసి ఉంటే ఇక్కడ 6 క్యూబ్ ఇంటూ 3 డివైడ్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అయితే చాలు. 6 స్క్వేర్ ఒక 6 సైడ్ తీసేస్తే ఇది 3 స్క్వేర్ అయిపోతుంది. ఇది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్. 6 స్క్వేర్ ఇంటూ 3 స్క్వేర్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అయిపోతుంది. దట్స్ వాట్ ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్. 6 మల్టిపుల్ అని మనమే అనుకున్నాం ఆల్రెడీ. Right, so 6 cube, so we got 648 is the answer, but fine, answer is not completed. వాడు అడుగుతుంది ఏంటి, ఇప్పుడు దాని యొక్క నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ కావాలంటే ఫస్ట్ వీ హావ్ రైట్ ఇట్ యాస్ ప్రైమ్ నెంబర్ పవర్. దిస్ ఇస్ 6 into 108, 2 power 1, 3 power 1, 108 is nothing but 12 into 9. 12 ని మనం 3 into 4, 9 ని 3 square. So all together this is, yeah, here itself we got it actually. Okay, find how 2 power 3, 3 power 4. Divide by 3, that's what 2 cube into 3 cube వస్తుంది. Divide by 2, 2 square into 3 power 4, perfect square అవడానికి కారణం అదే. Right, fine. Now number of factors is nothing but add plus 1 to the power and then multiply. 4 into 5, 20 is the answer. What about next one? Number is 17. I believe every option is satisfying that here. ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కటి సాటిస్ఫై చేస్తుంది. దట్స్ నాట్ ఏ బిగ్ డీల్. ఓకే, బికాస్ 12 plus 5, 17, 14 plus 3, 12 plus 4, yeah, this is eliminated. Sum of digits is 17 మనకు రిక్వైర్డ్. ఒకటి ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏంటి, ఈ 495 సబ్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ దట్ వీ వాంట్ సేమ్ నెంబర్స్ ఇన్ రివర్స్ ఆర్డర్. అదే రివర్స్లో వస్తుంది. ఇంకోటి సమ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్స్ షుడ్ బి 109. సో if you try this, 9 square plus 3 square plus 5 square, 81, 90, 90 plus 25, you got wrong. So this is waste. So it should be ARC. And next thing, 863 number is 495 చేస్తే రివర్స్ రావాలంటే అది 863 సాటిస్ఫై అవుతుంది. 863 minus 495 క్లోజ్లీ 500. మైనస్ 500 అంటే మనకు 363 plus 5 అంటే 368. రివర్స్లో వస్తుంది, సాటిస్ఫైడ్. ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్, దట్స్ ఇట్. నో నీడ్ టు వర్క్ ఆన్ ద ఒరిజినల్ స్టఫ్. యూ కెన్ డూ ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్, మనకు టైం వేస్ట్ లేకపోతే. Sum of the two numbers is 20 and sum of their squares is 328. Find the product of the numbers. Two number summation 20. Sum of squares 324 అంటే it's 18 and 2 and 18 కదా. 2 square plus 18 square 328 అవుతుంది. లేదు సార్ నాకు గుర్తు రాలేదు ఎగ్జామ్లో అంటే యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ a minus b whole square, which is a or ab we can calculate. Wait,
A, B you have to calculate, then we have to solve the equation. There is a lot of stuff. We can calculate AB, which is A plus B whole square minus A square plus B square. Then two numbers product will be obtained directly. మనకు అడుగుతున్న two numbers product కాబట్టి you will get it. 400 minus 328, which is equal to 72. AB is equal to 36. Trial and error one thing, or else you can use this relation between A plus B whole square and A square plus B square. Numbers related ఇవన్నీ కూడా, right? Next thing, number of terms in between 150 and 500 which is divisible by 237. ఇలా గ్రూప్ ఇచ్చాడంటే ఎల్సిఎం తీసుకోవాలి వాటికి. ఇవన్నీ ప్రైమ్ నంబర్స్ కాబట్టి 42. 150 నుంచి 500 వరకు ఎన్ని నెంబర్స్ 42తో డివైడ్ అవుతుందో తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్. అంతే కదా అడిగిన క్వశ్చన్. మీరు ఏం చేయాలంటే 1 to 500 ఎన్ని డివైడ్ అవుతాయి, దాంతో 1 to 150 తీసేస్తే సరిపోతుంది. How many numbers are divided by 42? From 1 to 500 minus 1 to 50 తీసేద్దాం. ఎలా చేస్తారు సార్? 500 divided by 42, ఇది ఇంటీజర్ కావాలి నాకు, మైనస్ ఇంటీజర్ వాల్యూ 150 divided by 42. ఆప్షన్స్ కూడా చాలా గ్యాప్ ఉంది కాబట్టి ప్రాబ్లమే లేదు. ఇంకా కావాలంటే 150 మైనస్ 500 మైనస్ 150 300. అప్రాక్సిమేట్గా నేను 300 డివైడ్ బై 42కి వెళ్ళిపోవచ్చు. క్లోజ్ టు 8. ఓకే, యాక్చువల్లీ ఇది మీరు చేయాలి, పాయింట్స్లో వస్తుంది, తర్వాత చూసుకోవాలి. ఇదేంటంటే 3 పాయింట్ సంథింగ్, ఇది ఓన్లీ 3 నెంబర్స్ మాత్రమే ఇక్కడ డివైడ్ అవుతుంది. ఇక్కడేమో 11 టైమ్స్ 11 minus 3, 8 is the answer. Divisible by 2, 3 and 7 అడిగితే ఎల్సిఎం తీసుకోవాలి. సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాగ్స్, మ్యాక్సిమమ్ సేమ్. హెచ్సిఎఫ్, హెచ్ ఈజ్ మ్యాక్సిమమ్, హైయెస్ట్ మ్యాక్సిమమ్. సి స్టాండ్స్ ఫర్ కామన్ సేమ్. హెచ్సిఎఫ్ కనుక్కోవాలి. హెచ్సిఎఫ్ లాజిక్ ఏంటి అంటే మనకి ఇచ్చిన వాల్యూస్ని డివైడ్ అవ్వాలి. హైయెస్ట్ నెంబర్ విచ్ విల్ డివైడ్. నువ్వు వెరీ సింపుల్ ఆప్షన్స్ని తీసుకొని ఇట్ షుడ్ బి డివిజిబుల్. దిస్ నెంబర్స్ మస్ట్ బి డివిజిబుల్. 80తో అయితే అవ్వదు, జీరోస్ లేవు కాబట్టి. అక్కడ ఆడ్ నెంబర్లు ఉన్న ఈవెన్ నెంబర్తో కాదు, ఇది ఈవెన్. ఉంటే 79 లేదా 81, ఒక్క ట్రై చేయి చాలు. 79 81, 81తో కాదు, బోత్ నెంబర్స్ మస్ట్ బి డివిజిబుల్. సో 2923ని మనం 81తో డివైడ్ చేద్దాం. 3 times 243, స్టిల్ 49, 493. 6 times, okay, we don't get it, 0, so it's not 81 also. Answer is 79. హెచ్సిఎఫ్ అంటే డెఫినెట్గా మనకి ఇచ్చిన వాల్యూస్ని డివైడ్ చేయాలి ఆన్సర్. దానికి ఒరిజినల్గా హెచ్సిఎఫ్ కనుక్కునే టైం వేస్ట్ కాబట్టి మీరు ఆప్షన్స్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు. నౌ దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఆల్ అబౌట్ నెంబర్ సిస్టమ్ కాన్సెప్ట్. ఇదంతా ఎల్సిఎం, హెచ్సిఎఫ్, రిమైండర్స్ అన్నీ, ఈ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నీ కూడా అదే. గ్రేటెస్ట్ నెంబర్, ఓకే, సో as to leave the రిమైండర్. ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే 43 మైనస్ సంథింగ్, 91 మైనస్ సంథింగ్, 183 మైనస్ సంథింగ్. దీనికి హెచ్సిఎఫ్ కనుక్కోవాలి. ఎందుకు మైనస్ చేస్తున్నారు సార్ అంటే సేమ్ రిమైండర్. హియర్ ఎక్స్ ఈజ్ ద రిమైండర్. ఇప్పుడు ఈ నెంబర్స్ అన్నింటినీ డివైడ్ చేస్తే సేమ్ రిమైండర్ రావాలి. అలాంటి నెంబర్ నువ్వు ఎతకాలమ్మా. ఇవన్నిటినీ డివైడ్ చేస్తే సేమ్ రిమైండర్ రావాలి. లేదు, ఇంకో షార్ట్ కట్ ఏంటంటే హెచ్సిఎఫ్ కాన్సెప్ట్లో డిఫరెన్సెస్. 48, 92. 48ని 92ని డివైడ్ చేసే నెంబర్ కావాలి. లేదు 140, 48, 92ని ఏ నెంబర్ డివైడ్ చేస్తుంది? 48 70తో కాదు. 48 ఈజ్ నాట్ డివైడెడ్ బై 9, 4. 48 ఈజ్ డివైడెడ్ బై 4. 92 ఈజ్ డివైడెడ్, ఎస్, 4 ఈజ్ ద ఆన్సర్. 48 ఈజ్ డివైడెడ్ బై 9, 4. 48 ఈజ్ డివైడెడ్ బై 4. 92 ఈజ్ డివైడెడ్, yes, 4 ఈజ్ ద ఆన్సర్. 48 ఈజ్ డివైడెడ్ బై 9, 4. 48 ఈజ్ డివైడెడ్ బై 4. 92 ఈజ్ డివైడెడ్, yes, 4 ఈజ్ ద ఆన్సర్.
నన్ను ఇంకొక లాజిక్ ఇది ట్రై చేయొచ్చు. ఒకటేంటంటే నువ్వు ఆప్షన్స్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఈ నంబర్స్ అన్నిటిని డివైడ్ చేస్తే సేమ్ రిమైండర్ రావాలి. ఇప్పుడు నువ్వు 4 అనుకో, 43ని 4తో డివైడ్ చేస్తే 3 రిమైండర్. 91ని 4తో డివైడ్ చేస్తే 22 టైమ్స్ 88 3 రిమైండర్. అలా 3 రిమైండర్స్ వస్తున్నాయి. 4 ఈజ్ ద ఆన్సర్. హైయెస్ట్ నెంబర్ సేమ్ రిమైండర్ మెయింటైన్ చేయాలంటే ఇక్కడ 4 మాత్రమే అవుతుంది. లేదు వీటికి డిఫరెన్సెస్ తీసుకో, ఈ 48ని నీ ఆన్సర్ డివైడ్ చేయాలి. ఏది డివైడ్ చేయదు, ఇది ఆడ్ నెంబర్స్, ఇది ఒకటే ఈవెన్ నెంబర్. K is divisible by 2, 5 and 13. LCM of 2, 5 and 13. ఇవన్నీ ప్రైమ్ నెంబర్స్ కాబట్టి 130. ఇప్పుడు K అనేది 130తో డివైడ్ అవుతుంది. ఈ గ్రూప్ మొత్తం కలిపితే 130 అండి పవర్. K is divisible by 130. K తర్వాత నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏది 130తో డివైడ్ అవుతుందంటే K plus 130. K is divisible by 130. K తర్వాత నెక్స్ట్ ఏ నెంబర్ 130తో డివైడ్ అవుతుంది? ఆల్ ద 3 గివెన్ నెంబర్స్ అంటే దాని కంబైన్డ్ పవర్ 130. ప్రైమ్ నెంబర్స్కి ఎల్సిఎం సేమ్. నువ్వు ప్రైమ్ నెంబర్స్కి ఎల్సిఎం తీస్తే దాని ప్రోడక్ట్ ఎల్సిఎం. ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఇవన్నీ మీకు నెంబర్ సిస్టమ్ అనే కాన్సెప్ట్లో వస్తుంది. మీకు నెంబర్ సిస్టమ్స్ తెలియకపోతే చూసుకోండి ఒకసారి. ఓకే, ఇదంతా కూడా నెంబర్ సిస్టమే. ఎల్సిఎం హెచ్సిఎఫ్, ఫైండ్ ద గ్రేటెస్ట్ నెంబర్. ఎల్సిఎం 84 అని చెప్పాడు, హెచ్సిఎఫ్ 21 అన్నాడు. 2 నెంబర్స్, ఒకటేమో ఎక్స్ ఒకటి 4x అన్నాడు. లిజన్, మీకు ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది. 2 నెంబర్స్ ప్రోడక్ట్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు ఎల్సిఎం అండ్ హెచ్సిఎఫ్ ప్రోడక్ట్. ఒక 2 నెంబర్స్ ఉంటే ఆ 2 నెంబర్స్ ప్రోడక్ట్ ఎల్సిఎం హెచ్సిఎఫ్ ప్రోడక్ట్ రెండు ఒకటే అవుతుంది. సో 2 నెంబర్స్ ప్రోడక్ట్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు ఎల్సిఎం అండ్ హెచ్సిఎఫ్ ప్రోడక్ట్. ఇలా చేస్తే ఎక్స్ వాల్యూ 21 వస్తుంది. అడుగుతుంది హైయెస్ట్ నెంబర్ కాబట్టి ఇది 21 అయితే ఇది 84. దెర్ ఈస్ వన్ ప్రాపర్టీ అండ్ ఎల్సిఎం హెచ్సిఎఫ్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ ఉంది. 2 నెంబర్స్ ప్రోడక్ట్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు ఎల్సిఎం అండ్ హెచ్సిఎఫ్ ప్రోడక్ట్. రైట్, అలా చేస్తే మనకి ఆన్సర్ వస్తుంది. ఆక్టగన్లో డయాగ్నల్స్ n into n minus 3/2, where n is number of sides. నెంబర్ ఆఫ్ డయాగ్నల్స్ మీరు కనుక్కోవాలంటే n అనేది నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ అయితే n into n minus 3/2, లేదు మీరు nc2 minus n అని అంటారు దీన్ని. ఆక్టగన్కి ఎన్ని సైడ్స్ ఉంటాయంటే 8 into 5/2 షుడ్ బి యువర్ ఆన్సర్. నెంబర్ ఆఫ్ డయాగ్నల్స్ is n into n minus 3 divided by 2 or nc2 minus n. నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ తెలిస్తే డయాగ్నల్స్ కనుక్కునేది. పంప్టేషన్ కాంబినేషన్లో నా వీడియోస్లో చెప్పుకుంటాను, మీరు దాంట్లో ఒకసారి చెక్ చేయొచ్చు. సరే, ఇవంతా బాగుంది. ఏరియాస్ అండ్ వాల్యూమ్స్లో ఏం చెప్పలేదు, అందుకే మళ్ళీ ఆ క్వశ్చన్స్ కూడా రెడీ అయ్యాయి మళ్ళీ. సో వెరీ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్, ఓకే, అరౌండ్ 10 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. తర్వాత మనం పజిల్స్లో మీకు ఏమైనా కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటే అవి డిస్కస్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో బోర్డ్స్ అండ్ స్ట్రీమ్స్ కొంతమంది అడిగారు, వీఆర్ ఇన్ టు దట్ ఆల్సో ఫాస్ట్లీ. కొంచెం స్పీడప్ చేస్తున్నాను నేను. సర్కంఫరెన్స్ ఇచ్చాడు. వాట్ విల్ బి ద లెంత్ ఆఫ్ ద ఆర్క్ బై యాంగిల్ ఆఫ్ 20 degrees? అరే నాన్న, 360 degrees వచ్చి 100 యూనిట్స్. సర్కంఫరెన్స్ అంటే 1 ఫుల్ సైకిల్. ఆర్క్ అంటే ఇది కదా. సో 360 degrees 100 యూనిట్స్ కావాల్సి వస్తే 100 యూనిట్స్ అనేది 2πr. ఇప్పుడు నీకు 20 degreesకి ఎన్ని యూనిట్స్ అవుతుంది? సింపుల్ లాజిక్, అంతే అంతే. క్వశ్చన్ ఈజ్ అంతే. నువ్వు ఫార్ములాని ఎతక్కు. సర్కంఫరెన్స్ అంటే 1 ఫుల్ రౌండ్, దీని ఆర్క్ అంటారు. ఇది ఆర్క్. ఈ మొత్తానికే 360 degrees, ఇదేమో 20 degrees అన్నాడు. ఇది డివైడ్ బై 18. సో దానికి ఎన్ని యూనిట్స్ కావాలంటే 100 divided by 18, విచ్ ఈస్ 50/9. నో ఫార్ములాస్ అని తనకలాడు. కాన్సెప్ట్
ఎప్పుడు కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోవాలి మనం. ట్రయాంగిల్‌లో మనకు 3 యాంగిల్స్ ఉంటాయి. సమ్ ఆఫ్ దోస్ 3 యాంగిల్స్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఈక్వల్ టు 180 డిగ్రీస్. 3 ట్రయాంగిల్‌లో మనకు సమ్ ఆఫ్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ 180 డిగ్రీస్ ఉంటాయి. 3 ఉంటే కలిపితే 180 రావాలి. వన్ ఆఫ్ ద యాంగిల్ ఈస్ 3 టైమ్స్ ది సెకండ్ యాంగిల్. ఒకవేళ ఇది ఎక్స్ అయితే ఇది 3x. థర్డ్ యాంగిల్ ఈజ్ 20 degrees more than the second one. So 5x equal to 160, x equal to 32 degrees. అడుగుతుంది సెకండ్ యాంగిల్ 32 degrees కంప్లీటెడ్. అడిగిన క్వశ్చన్ సెకండ్ యాంగిల్ 32. ఇది సమ్ ఆఫ్ ద యాంగిల్స్ 180 degrees మనం ట్రయాంగిల్ కాబట్టి 3 ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఇదేమంటున్నాడు, ట్రయాంగిలే, లాంగెస్ట్ సైడ్ 20, వన్ ఆఫ్ ద సైడ్ 10, ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ 80. వాట్ విల్ బి ద అందర్ సైడ్? ఏరియా ఇచ్చాడు. ఓకే, లాంగెస్ట్ సైడ్ 20 అని ఇచ్చాడు. ది అదర్ సైడ్ 10, ఇంకొక సైడ్ కనుక్కోవాలి. ఏరియా 80. కొంతమంది ఏం చేస్తారు ఫార్ములా ప్రకారం, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ ఇంటూ, ఇలా కూడా మీరు చేయొచ్చు, మీ ఇష్టం. ఎస్ మైనస్ బి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సి ఈజ్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ కదా. 80 ఉంది. ఎస్ ఈజ్ వాట్ సార్? ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి డివైడెడ్ బై 2 కదా. ఎస్ అంటే సెమీ పెరిమీటర్, పెరిమీటర్ అంటే సమ్ ఆఫ్ ఆల్ సైడ్స్. ఎస్ అనే సెమీ పెరిమీటర్ డివైడెడ్ బై 2 చేయాలి. మనకేమో 2 సైడ్స్ 20 and 10 30 ఉంది. 30 plus c by 2, 15 plus c by 2 is what? Or 0.5 c అనేది ఎస్. ఓకే, మనకు టోటల్ ఉంది. సి ఇలా కూడా కనుక్కోవచ్చు, అది మీ చాయిస్, హౌ యు ఆర్ హ్యాండ్లింగ్ దట్. ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ గివెన్. ఒకవేళ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అంటే హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్, అవన్నీ మనం ఆలోచించే వాళ్ళం. రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అవ్వాలంటే పైథాగరస్ థియరం సాటిస్ఫై అవ్వాలి. రైట్, ఒకవేళ ఇక్కడ 400, ఇక్కడ 100 అంటే 300 రావాలి. దట్ ఆల్ రిక్వైర్డ్. సో దే నాట్ మెన్షన్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఎక్కడ చెప్పలేదు. సో మీరు ఇలా చేయొచ్చు. ఒక ఈక్వేషన్ ఉంది ఇప్పుడు. సో స్క్వేరింగ్ ఆ పక్క వెళ్తే అది 80 స్క్వేర్ రాయొచ్చు. సో యూ కెన్ రైట్ ఇట్ లైక్ 15 plus 0.5c, లేదా ఆప్షన్ చెక్ చేయడం. 55 plus 0.5, okay, this is 1 is 20, no? So minus 0.5 plus 0.5c. Minus 5 plus 0.5c, over time 5 plus 0.5c. Minus 5 plus 0.5. Then last one is like 15. Is 15 minus 0.5c is nothing but equal to 80. So these two, a plus b, a minus b whole square format, we should try, okay, and solving, or maybe you can use option verification. ఉన్న వాల్యూస్ని అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ ట్రై చేయొచ్చు, ఆర్ సాల్వింగ్ దిస్ ఈక్వేషన్. ఒక వన్ అన్నోన్, వన్ ఈక్వేషన్, ఒకే అన్నోన్ ఉంది, ఒకే ఈక్వేషన్ ఉంది, మనం ట్రై చేసి యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ దట్ ఆన్సర్. రైట్, నెక్స్ట్ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ రిలేటెడ్ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్. స్పీడ్ అప్ స్ట్రీమ్ అంటే మనకు బోట్ మైనస్ స్పీడ్ ఆఫ్ వాటర్ రెండు సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. 8 minus 3 is 5. అప్ అంటే మనకు స్పీడ్ తగ్గుతుంది. స్పీడ్ ఆఫ్ ఎ బాల్డ్ మ్యాన్, ఎ పర్సన్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ వాటర్, ఓకే, సో దట్ ఈస్ స్పీడ్ ఆఫ్ బోట్ అని అనుకోవచ్చు. అప్ స్ట్రీమ్ అంటే మనకు స్పీడ్ తగ్గాలి.
డౌన్ స్ట్రీమ్ అంటే స్పీడ్ పెరగాలి, యాడ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్లో ఏమో స్పీడ్ ఆఫ్ కరెంట్, కరెంట్ అంటే మాత్రం స్పీడ్ ఆఫ్ స్ట్రీమ్ అంతా ఒకటే. స్పీడ్ ఆఫ్ కరెంట్, స్పీడ్ ఆఫ్ స్ట్రీమ్ ఆల్ ఆర్ సేమ్. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చాడు? స్పీడ్ ఆఫ్ కరెంట్ ఎస్ఎస్ ఈజ్ 4 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. నువ్వు ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళి 6 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళి తిరిగి రావడానికి 2 అవర్స్ అయింది. వెళ్ళేటప్పుడు నువ్వు డౌన్ స్ట్రీమ్ అయితే రిటర్న్ అప్పుడు అప్ స్ట్రీమ్ అనుకోవాలి. 6 డివైడెడ్ బై ఎక్స్ ప్లస్ 4 ప్లస్ 6 డివైడెడ్ బై ఎక్స్ మైనస్ 4 మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు 2. రైట్. సో ఇది సాటిస్ఫై చేయాలంటే ఆప్షన్స్లో ఎక్స్ వాల్యూ ఎత్తుక్కోవచ్చు మనం. You can use, okay, if you go for 8 kilometer per hour, 6 by 12 half 6 by 4, which is 1.5. 1.5 plus half is nothing but equal to 2. మనం ప్రతిసారి ఈక్వేషన్స్ చేసుకొని టైం వేస్ట్ చేయడం కంటే యూటిలైజ్ ద ఆప్షన్స్ ఆల్సో. ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ మీరు ట్రై చేస్తే యూ కెన్ ఆల్సో గెట్ ఇట్. ఓకే, ఇక్కడ 2 వస్తుంది. సో సీ దిస్, యూ హ్యావ్ టు గో టు సర్టైన్ ప్లేస్ అండ్ కమ్ బ్యాక్. టైమ్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి ప్లస్ టైమ్ టేకెన్ ఫ్రమ్ బి టు ఏ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు 2 అవర్స్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ అగైనెస్ ద స్ట్రీమ్ అంటే అప్ స్ట్రీమ్. అగైనెస్ ద స్ట్రీమ్ అంటే అప్ స్ట్రీమ్. హెవీ డ్రైవర్ రోస్ 750 meters in 670 seconds. అప్ స్ట్రీమ్. డౌన్ స్ట్రీమ్లో ఏమో 7.5 minutes పట్టింది, అంటే 450 seconds పట్టింది. సో అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఈజ్ ఎస్బి మైనస్ ఎస్ఎస్. స్పీడ్ ఈజ్ డిస్టెన్స్ బై టైమ్. ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఏమో 750, టైమింగ్ 675. నెక్స్ట్ డౌన్ స్ట్రీమ్ ఈజ్ ఎస్బి ప్లస్ ఎస్ఎస్. సేమ్ 750కి 450 seconds పట్టింది. అండ్ దెన్ వీ వాంట్ ఎస్ఎస్ మీన్స్ we have to subtract second one with first one, divide by 2. Still water, rowing speed, speed in water, speed in his rowing speed in still water. Okay, his rowing speed means SB. SB కావాలంటే రెండింటిని యాడ్ చేసి డివైడ్ బై 2 చేయాలి. దట్ పర్సన్ స్పీడ్ కాబట్టి రెండింటిని యాడ్ చేసి డివైడ్ బై 2 చేయాలి. సో హియర్ దిస్ ఈస్ 1550, 50 times 45 times, which is 10 by 9. This is 15 5 times 15 50 and 35 by 3. So if you do into 3, this is 15 by 9. We can add those two, divide by 2. అది meters per second వస్తుంది, but they want kilometer per hour. So దీని kilometer per hour multiply చేయాలంటే 18 by 5 is required. 9 2 times, this is also 18 by 5. We want to convert into kilometer per hour. This is 6, this will be 4. Adding those two, divide by 2 is what? Your answer, 5 kilometer per hour. Subtracting and divide by 2 will be speed of stream. ఒకవేళ కరెంట్ స్పీడ్ ఆఫ్ స్ట్రీమ్ అంటే ఎస్ఎస్ అండి. సబ్ట్రాక్ట్ చేసి డివైడ్ బై 2 చేస్తే ఈ రెండింటిని స్పీడ్ ఆఫ్ కరెంట్ వస్తుంది. బట్ అడుగుతున్న క్వశ్చన్ హిజ్ రోయింగ్ స్పీడ్, పర్సన్ రోయింగ్ స్పీడ్ అంటే స్పీడ్ ఆఫ్ బోట్ కావాలి. స్పీడ్ ఆఫ్ బోట్ విల్ బి ఆబ్టైన్ బై యాడింగ్ దోస్ టు డివైడ్ బై 2. హియర్ డిస్టెన్స్ ఇచ్చాడు, టైమింగ్ ఇచ్చాడు, స్పీడ్ విల్ బి ఆబ్టైన్. అగైనెస్ ద స్ట్రీమ్ అంటే ఆపోజిట్, అప్ స్ట్రీమ్ అని అంటారు దాన్ని. అగైనెస్ ద స్ట్రీమ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అప్ స్ట్రీమ్. ఇక్కడ కూడా అంతే, అప్ స్ట్రీమ్ ఇచ్చారు, డౌన్ స్ట్రీమ్. అప్ స్ట్రీమ్ ఏమో 24 kilometers 2 hours అంటే 12 kilometer per hour. డౌన్ స్ట్రీమ్ ఏమో 1 hourలో కవర్ చేస్తారంటే 24 kilometer per hour. This is SB minus SS. This is SB plus SS. Okay, this is another man. అండ్ ఇక్కడ ఏంటి, ఇక్కడ ఎస్ఎస్ వచ్చి 8,
ఇది డిఫరెంట్ పర్సన్, ఇక్కడ ఒక పర్సన్, ఇక్కడ ఒక సెకండ్ పర్సన్, 2 డిఫరెంట్ పర్సన్స్. ఇక్కడ అందర్ మ్యాన్ అని ఇచ్చారు క్లియర్‌గా. సో ఎస్ఎస్ 8 అయితే ఫస్ట్ పర్సన్ ఏమో 12 + 8 20 km/h is the first person speed. Whereas here SS 8 అయితే second person speed ఏమో 16 అవుతుంది. 20 and 16 difference must be 4. See క్వశ్చన్ అడిగే విధానం చూడన్నాను. అప్ స్ట్రీమ్ ఏమో మనకు తెలుసు డిస్టెన్స్ డివైడెడ్ బై స్పీడ్. ఓకే, ఎస్బి మైనస్ ఎస్ఎస్. అక్కడ ఫస్ట్ ఒక పర్సన్, డౌన్ స్ట్రీమ్లో అందరు పర్సన్ ఉన్నారు SB2. ఇప్పుడు SB1 SB2 మధ్యలో డిఫరెన్స్ అడుగుతున్నాడు వాడు క్వశ్చన్. ఎస్ఎస్ ఏమో 8 ఇచ్చేసారు. రెండు కేసెస్లో కూడా వాటర్ స్పీడ్ 8 km/h. ఇప్పుడు అడుగుతున్నది క్వశ్చన్ SB1 మైనస్ SB2 డిఫరెన్స్. కాన్సెప్ట్స్ అవే, క్వశ్చన్ అడిగే విధానం మారుతుంది. మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి, నేర్చుకోవాలి. లాస్ట్లో టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ క్వశ్చన్స్ కూడా కొన్ని పెట్టాం. అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్, సాల్వింగ్ ఈక్వేషన్స్, ages related stuff. Right, so all together will help you out. ఏజెస్ మీరు ఆల్రెడీ రేషియోస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ ఏజెస్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేస్తుంది. సో లెట్ మీ కంప్లీట్ దట్ ఈక్వేషన్ స్టఫ్ హియర్ అట్లీస్ట్. x power 1/3 minus x power 1/9 is 60. What is x value? Option verifications చేసుకోవడం బెస్ట్. ఫోర్ క్యూబ్ మైనస్ 4 పవర్ 1 కదా. 64 మైనస్ 60 కాబట్టి 4 పవర్ 9 కరెక్ట్. 4 పవర్ 9 x వాల్యూ 4 పవర్ 9 అయితే then you can find out. Okay, direct, it's option verification is best option, no need to worry much. X square minus y square xy ఇస్తే x plus y ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? x plus y, x minus y into x plus y must be equal to 16. Here xy is 15. You want x plus y, right? So I can give a trial, right? Okay, one is 3 into 5 or 5 into 3, 15. Ikkada 5 plus 3, ikkada 5 minus 3. So I can say x value 5, y value 3. But I have to verify here. 25 minus 9, yeah. So that's it, answer is 8. Trial and error, I am not going for equations much. నేను ఈక్వేషన్స్ ఎక్కువ వాడను. మనం ఎప్పుడు కానీ ఓకే మినిమైజ్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. ఐ విల్ డూ ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ ఆల్వేస్. అడుగుతుంది x ప్లస్ వై కాబట్టి 8. నెక్స్ట్ వాట్ అబౌట్ దిస్ వన్? దే ఆర్ ఆస్కింగ్ x మైనస్ ఏ, x మైనస్ బి, సో ఆన్, రైట్? ఈ మధ్యలో డెఫినెట్గా x మైనస్ ఎక్స్ వస్తుంది. is 0 అవుతుంది. 0 into any other terms leads to 0. The algebraic expressions గురించి ఇవి. What is the value of so and so expression they'll ask. So we are trying to cover all different scenarios. So a man counted his animals, 80 heads, 260 లెగ్స్ ఉన్నాయి. దాంతో డక్స్ గోట్స్ ఉన్నాయి అంటున్నాడు. ఓకే, డక్స్ ప్లస్ గోట్స్ రెండు ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క హెడ్ కాబట్టి రెండు కలిపితే 80 ఉన్నాయి. డక్స్ ప్లస్ దిస్ ఈజ్ విత్ హెడ్స్ కౌంట్. ఒక్కొక్క దానికి హెడ్స్ ఒకటోటే కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ డక్స్ ప్లస్ నెంబర్ ఆఫ్ గోట్స్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు 80. లెగ్స్ విషయానికి వస్తే టోటల్ 260 అన్నాడు. దట్ ఈస్ డక్స్కేమో 2 legs ఉంటాయి, గోట్స్కేమో 4. డివైడెడ్ బై 2 చేస్తే ది డక్స్ ప్లస్ 2 times ఆఫ్ గోట్ ఈజ్ 130. క్లియర్లీ గోట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 50. ఈ ఈక్వేషన్ ఆ ఈక్వేషన్ డిఫరెన్స్ చూసుకుంటే 50 ఈజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ గోట్స్.
Ducks will be 30. Total 80. Eighty is the total. Alright, so this is also equation solving, very basic one. Now, ages concept, if you look into this, 4 years ago, the ratio is 7:1. Present, it is 4:1. Listen, everybody, you can do the stuff in a lot of methods, right? So, what I suggest in general, managing the equations. How you can manage the equations here? Let's see here. 4:1 can be written as 8:2. ఇక్కడ ఇద్దరిది 1 గ్యాప్ ఉంది, బట్ యాక్చువల్గా ఏజ్ గ్యాప్ 4 years ఉంది. 4 years అగో ఇదేమో ప్రజెంట్. ఇక్కడికి 4 గ్యాప్ ఉండాలి, బట్ ఇక్కడ రేషియోలో ఏమో 1 గ్యాప్ ఉంది. సో 1 అంటే 4కి ఈక్వల్. వీ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై దిస్ విత్ 4. ఆన్సర్ ఈజ్ దిస్. వీ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై దిస్ విత్ 4. ఇక్కడ ఉన్న 8:2ని నువ్వు 4తో మల్టిప్లై చేయాలి. సో 32 and 8 is your answer. Father age is 32, son age will be 8. So see this. A ratio ni మన ఎలా 8:2 అంటే 8 into 2. I know ప్రీవియస్ కంటే ఇప్పుడు ఏజ్ ఎక్కువ ఉండాలి, రేషియో కూడా పెద్దదిగా ఉండాలి. ప్రీవియస్ 7:1 అయితే ఇప్పుడు నాకు పెద్దది ఉన్నా కాబట్టి నేనే కావాలని డబుల్ చేశాను. 4:1, 8:2 అని రాసుకోవచ్చండి. వీ కెన్ డూ డబుల్. వీ కెన్ రైట్ 8:2. చాలా మంది ఈక్వేషన్స్తో రాస్తారు, అది నీ ఇష్టం. ఐఎమ్ నాట్ స్టాపింగ్ యూ, బట్ దిస్ ఈజ్ మై స్టైల్ ఆఫ్ హ్యాండ్లింగ్ ఇన్ ఏ సింపుల్ వే. ఇక్కడ కూడా చూపిస్తాను చూడండి. ఇక్కడ మనకి ఏమన్నాడు, 3 years ముందర 5:1, ఇప్పుడు 3:1 అన్నాడు కదా. 3:1 నేను 6:1 రాస్తా. ఇద్దరేమో 1 ఇంక్రీజ్ అయింది. ఇక్కడ ఇద్దరు సేమ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి, 1 ఇంక్రీజ్ అయింది. బట్ ఇదేమో 3 years అగో, 3 years ముందు. ఇదేమో 2 years హెన్స్ అంటే 2 years ఆఫ్టర్. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి 5 years గ్యాప్ ఉంది. అంటే రేషియో ప్రకారం ఈచ్ వన్ ఈక్వల్ టు 5. అంటే 5 years తర్వాత నీ ఏజ్ చేస్తూ 30 and 10. ప్రజెంట్ వచ్చి 28,8. ప్రజెంట్ మదరు డాటర్ 28 and 8. See the scenario again. పైన 3 years ago 5:1, 5 times అనగా 5:1. డిడెంట్ అండర్స్టాండ్ సార్. మీకు ఈక్వేషన్సే బెటర్, నేను ఈక్వేషన్స్తోనే చెప్తాను. పైన 5 times అన్నాడు కాబట్టి 5:1, కింద 3 times అన్నాడు కాబట్టి 3:1. నేను దాన్ని 6:2గా రాయొచ్చు. ఇంటూ 2 చేయొచ్చు రేషియోని. ఒక కాన్స్టాంట్ నెంబర్తో మల్టిప్లై చేయొచ్చు, కాన్స్టాంట్ నెంబర్తో డివైడ్ చేయొచ్చు. ఎందుకు చేస్తున్నారు సార్ అంటే, ఇక్కడ నాకు ఏజ్ అయ్యే కొద్దికి రేషియో పెరగాలన్న థాట్లో పెంచాము. అండ్ రెండోది ఇక్కడ ఇంక్రీజింగ్, ఇద్దరు ఇంక్రీజ్ అయిన 5 years కాబట్టి ఇక్కడ కూడా రెండు ఒకే వాల్యూతో పెరగాలి. ఇక్కడ 1, ఇక్కడ 1 పెరిగింది. ఇక్కడ 1 అంటే 5 years, 6 అంటే 6 into 5 30, 2 into 5 10. 2 years తర్వాత మన ఏజెస్ 30 and 10 అంటే ప్రజెంట్ ఏజ్ 28 and 8. ఇది షార్ట్ కట్ మెథడ్. అర్థం కాని వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే, ఈ షార్ట్ కట్ మెథడ్ మీకు ఆల్రెడీ కాన్సెప్ట్ ఉంటే అర్థమై ఉండొచ్చు. లేదు నాకు అర్థం కాలేదు అనుకున్న వాళ్ళు, ఓకే, యూ కెన్ గో ఫర్ ఈక్వేషన్స్. ఇలా సార్ 3 years అగో 5:1 అన్నారంటే 5x x. ప్రజెంట్ 5x plus 3 x plus 3. 2 years hence, 2 years తర్వాత 5x plus 5 x plus 5. క్వశ్చన్లో ఇది 3 times రిలేషన్షిప్ అని చెప్పారు. 5x plus 5 equal to 3 times of x plus 5. I got x value 5. Okay, put that x value 5 here, which will be 28,8.
ఇది మనం చేసే ట్రెడిషనల్ మెథడ్. 5 టైమ్స్ అన్నారు కాబట్టి 5:1 ఇక్కడ 5x 3 ఇయర్స్ ముందు. ప్రజెంట్ ఏమో 5x ప్లస్ 3 x ప్లస్ 3 అవుతుంది. చక్రారావు, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ నౌ ఈ మెథడ్ ప్రకారం. ఇది అందరికీ అర్థమయ్యే మెథడ్, బట్ కొంచెం టైం టేకింగ్ ఉంటుంది. ఇన్ఫోసిస్లో మీకు టైమింగ్ పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు కాబట్టి మీరు కావాలంటే ఈ మెథడ్ ఫాలో అవ్వచ్చు. ఇక్కడ కూడా ఏం చేస్తాను నేను, 7 టైమ్స్ అంటే 7:1, 2 టైమ్స్ అంటే 2:1. నాకు దీనికంటే పెద్దది రావాలి కాబట్టి ఇంటూ 4 చేస్తా, 8:2 అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 1. దిస్ ఈజ్ 18 years ago సిచ్యువేషన్. ఇది 2 years ఆఫ్టర్. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి 20 గ్యాప్ ఉంది. We have 20 gap. 18 years ago కి 2 years ఫ్రమ్ నౌ కి 20 గ్యాప్ ఉంటుంది. 1 అంటే 20. ఇలాంటి ఏజెస్ మనం ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడు చూడం. అంటే లైక్ 8 into 20 160, 2 into 20 40, 160 ఇయర్స్ మనం ఎవరిని చూడం ఇప్పుడు. ఇది ఏంటి, ఆఫ్టర్ 2 years. ప్రజెంట్ 158 and 38. 6 years ago, క్వశ్చన్ 6 years ago మాట్లాడాడు. 6 years ago 152 32. 152 and 32, we need to find relation between these two. 7 times elder to her 18 years ago. 7:1. 2 times, so this is gap is 1, but as per this 20, 8 into 20 160 and 140, 152 32. ఈక్వేషన్ ఒక్కసారి మళ్ళీ చెక్ చేద్దాం. ఫైన్, లెట్ ఇట్ బి. 6 years ముందు అన్నాడు, ఒక్కసారి ఇదే ట్రై చేద్దాం. వాట్ విల్ బి ద సినారియో, విల్ చెక్. దిస్ ఈజ్ 8 4 times, 8 19 times. 19 and 4 is what we are getting. బట్ ఇక్కడ అది లేదు. అంటే వాడు క్వశ్చన్ ఎలా తీసుకోండొచ్చు అంటే, ఫాదర్ ఈజ్ Alisa father was 7 times elder to her 18 years ago. Same, you'll get it like actually 19 and 4 only if you work on it. మన ఈక్వేషన్స్ రాసిన ఇదే వస్తుందమ్మా. ఇక్కడ ఏంటి, if the digits of my present age are reversed when I get the age of my son. 9 years ago my age was twice as that of my son. Then present age of my son is. If the digits of my present age are reversed, then I get the age of my son. Okay, so present age xy ఇందైతే వాళ్ళ అబ్బాయిది yx. Father, son. 9 years ago my age was twice of my son. ఓకే ఫైన్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ xy yx అంటే దిస్ ఈజ్ 10x plus y is father age, son age is 10y plus x. y యూనిట్స్ ప్లేస్, x y టెన్స్ ప్లేస్, ఇక్కడ x యూనిట్స్ ప్లేస్, దీంతో x టెన్స్ ప్లేస్, y యూనిట్స్ ప్లేస్ ఉంది. ఇప్పుడు 9 years ముందు f minus 9 is 2 times the son, s minus 9. f is 10x plus y minus 9 must be equal to 2 times of, we can find relation between x and y. And father the reverse చేస్తే son రావాలి.
The present age of my son is what? Here we'll get X and Y relationship. Maybe then we'll get the idea. So, or you have options also. You can cross verify. That's it. That's as simple as okay. Maybe 36 అయిండొచ్చు. 36 సన్ ఏజ్ అయితే ఫాదర్ రివర్స్ 63 అడిగింది 9 years ముందు 9 years ago will cross verifying the options 9 years ago ఇదేమో 27 ఈయనేమో 54 డబుల్ సరిపోయింది దిస్ ఇస్ యాజ్ సింపుల్ మీరు ఎంత కాంప్లికేషన్ ఏం లేకుండా కూడా ఇలా ఈక్వేషన్తో చేయొచ్చు ఒకటి లేదు వీ కెన్ డూ ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ దట్ వీ సజెస్ట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ విత్ ఈక్వేషన్స్ అండ్ డూయింగ్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు వాడుకోవడంలో తప్పలేదు రైట్ సో సడన్ క్వశ్చన్స్ రిలేటెడ్ టు క్వాంట్ ఇంకా మనం ఫజల్స్ చెప్పాలి క్వాంట్లో కూడా ఇంకా కొంత స్టఫ్ ఉంది మనం డిస్కస్ చేయాల్సింది దిస్ ఆర్ సర్టెన్ క్వశ్చన్స్ రిలేటెడ్ టు ఏజెస్ ఈక్వేషన్ still there is one question related to boats and streams a boy can row a boat at a rate of 7.5 kilometer per hour in water so speed of boat is given when the stream is flowing at the rate of 3 hours so yeah so what speed of boat ఇచ్చాడు 7.5 స్పీడ్ ఆఫ్ వాటర్ కూడా ఇచ్చాడు 3 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అండ్ ఏమన్నా అంటే ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళి తిరిగి రావడానికి 2.5 hours పట్టింది టైం టేకెన్ టు మూవ్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి అండ్ బి టు ఏ ఇస్ 2.5 ఆ డిస్టెన్స్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు దిస్ ఇస్ వాట్ వీ డిస్కస్ ఆల్రెడీ డిస్టెన్స్ డివైడ్ బై వెళ్ళేటప్పుడు మనం డౌన్ స్ట్రీమ్ అయితే రిటర్న్ అప్ స్ట్రీమ్ సబ్ట్రాక్షన్ ఎస్బి ప్లస్ ఎస్ఎస్ ఎస్బి మైనస్ ఎస్ఎస్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు 2.5 రైట్ ఓకే ఇప్పుడు డి వాల్యూ కనుక్కోవాలి వాట్ వీ కెన్ డూ వీ కెన్ డివైడ్ ఎవ్రీ టర్మ్ విత్ 0.5 అప్పుడు ఏమవుతుంది 0.5 21 times 0.5 yeah denominator multiplied with 0.5 then it will be 0.5 9 times ఇక్కడ మనకు 1.25 అవ్వాలి రైట్ సో దట్ క్యాలిక్యులేషన్స్ విల్ బి బిట్ ఈజీ అది నా థాట్ ఇంకేం లేదు నౌ ఇఫ్ యూ టేక్ డి అండ్ ఎల్సిఎం ఏంటి ఇక్కడ 3 7 times 3 times 63 ఇక్కడేమో 10 అవుద్ది ఈజ్ 1.25 so we have to calculate d value from this 1.25 into 63 divided by 10 you can do this calculation right so I hope you understand the equation here డినామినేటర్లో మనం ఇంటూ 2 చేసాం అంతే ఇక్కడ కూడా ఇంటూ డినామినేటర్ 2 చేయడం వల్ల ఓవరాల్ వాల్యూ తగ్గింది ఓకే నెక్స్ట్ 15 persons can complete a job in 24 days 4 days వర్క్ 6 days వర్క్ చేశారు అంటే మిగిలిన వర్క్ 15 persons అయితే 18 daysలో చేయాలి ఇప్పుడు ఏమైంది 3 persons ఎక్స్ట్రా జాయిన్ అయ్యారు అంటే 18 persons అయ్యారు ఇంకెన్ని డేస్లో వర్క్ అవుతుందంటే 15 daysలో ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ సి 15 persons 24 days వర్క్ చేయాలి వర్క్ కంప్లీట్ అవ్వాలంటే అది టార్గెట్ బట్ ఆల్రెడీ 6 days అయిపోయింది అంటే మిగిలింది 18 days వర్క్ చేస్తే సరిపోయింది ఇప్పుడు 3 persons ఎక్స్ట్రా పెరిగారు రైట్ ఇంకా ఎంత టైం కావాలి వర్క్ చేయడానికంటే వీ నో M1 D1 ఈక్వల్ టు M2 D2 15 into 18 18 into సంథింగ్ ఇక్కడ 15 days అని వచ్చేది ఇంకో 15 days ఉంటే మనకు వర్క్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది 15 into 18 18 into D2 అని వస్తుంది క్యాన్సిల్ చేసి 15 days more then we can complete the entire work answer 15 Jeetalal completes a work in 3 days Bapuji 12 days Tapu 15 days Daiban 6 days they form a group such the difference is maximum between them to complete the work what is the difference in the number of days they complete that work
They form group of two such that the difference is maximum between them to complete the work. So group of two means then Jital and Dayabin should be one group. Bob, yeah, then only they can maximum difference రావాలి కాబట్టి తక్కువ టైం చేసే వాళ్ళు ఒక గ్రూపు బాపూజీ అండ్ తప్పు వన్ గ్రూప్ అండ్ వీళ్ళిద్దరూ కలిసి చేస్తే సి ఇఫ్ యు నో దే డూ ఇట్ ఇన్ ఏ డేస్ అండ్ బి a into b divided by a plus b is what the shortcut actually. So 18 divided by 9, 2 days they'll complete if these two will work. Whereas if these two combination is working, 12 into 15 divided by 12 plus 15, 12 into 15 divided by 27, 3 4 times, 3 9 times, 3 3 times, 3 5 times, 20 divided by 3. సో దీనికి దానికి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఎంత అంటే 14/3 is the difference. 20/3 minus 2. When I know A alone one person can do, B alone one person చేస్తే A into B divided by A plus B is the shortcut method. A into B divided by A plus B is what? So these two people were taken wantedly because difference ఎక్కువ ఉండాలని ఆ డిఫరెన్స్ ఎంత అని అడిగాడు క్వశ్చన్లో. That's one question. Whereas next one, Dayal takes 4 days to complete 1/3 of the job. Full job వచ్చి 4 into 3 12 days పడుతుంది. అభిజిత్ 3 days 1/6 of the job. Full job కావాలంటే 18 days పడుతుంది. Pradyuman takes 5 days to complete half of the job. Full day కావాలంటే ఆయనకి 10 days పడుతుంది. Okay. So total work. All of them worked for 3 days and Daya and Pradyuman left. Abhijit complete the remaining work and the time పడుతుంది. Right, so first we have to fix the work ఇవ్వలేదు కాబట్టి మనం LCM of 12, 15, 18 and 10 అని తీసుకోవచ్చు. 18, 10 కేమో 90 and 12. సో ఇక్కడ అక్కడ కామన్ 2 into 3 6 ఉంటుంది. 15 and 2 30. 360 might be the scenario. మనం 360 pages వర్క్ అనుకుంటే these people are typing 30 pages. Yeah, 180 is sufficient it seems. I can fix work is 180. 180 pages type చేయాలి, ఇది నా వర్క్. వీళ్ళేమో దయా ఏమో 12 daysలో వర్క్ కంప్లీట్ చేస్తారు కాబట్టి 15 pages per day. This is 10 pages per day. This is 18 pages per day. As per the question, all are working means 43 pages they can type per day. Any days work చేశారు 3 days అంటే 129 pages type అయిపోయింది. The remaining work is nothing but 51 pages. అది ఎవరు చేయాలి? ఓన్లీ అభిజిత్ చేయాలి. Divided by 10, time taken for Abhijit to complete is 5 1/10 days అవుతుంది. 51 divided by 10, దాన్ని 5 1/10 days అని రాస్తారు. సో 5.1 కరెక్ట్. 51 divided by 10, 5 1/10 days. అది అభిజిత్ కంప్లీట్ చేయాలి రిమైనింగ్ వర్క్. రిమైనింగ్ వర్క్ ఈజ్ ఓన్లీ 51. యూ సీ దట్. టోటల్ వర్క్ 180. వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి 129 pages ఇనిషియల్గా కంప్లీట్ చేశారు. రిమైనింగ్ దాన్ని వీళ్ళు చేయాలి. దట్స్ వాట్ ద సినారియో. నెక్స్ట్ we have 2 more questions regarding time and work. Then we can go for puzzles. Rakesh starts working on a job and works on it for 6 days and completes 20% of the work. Full work complete చేయాలంటే 6 into 5 100% ఉండాలండి. 30 days చేస్తాడు. ఇద్దరు కలిసి రాకేష్ అండ్ కరణ్ టుగెదర్ 18 days. రాకేష్ ఒకడే అయితే 30 days అన్నారు. రైట్. నౌ ఇఫ్ యూ వాంట్ కరణ్ అలోన్,
ఇప్పుడు టుగెదర్ ఇచ్చి అలోన్ కనుక్కోవాలంటే వెయిట్ అనదర్ ఇంకా రిమైనింగ్ వర్క్ కోసం వీడిని ఎంప్లాయ్ చేశాడు టు హెల్ప్ హిమ్ టు కంప్లీట్ 80%కి 18 days. నాకు 20% డివైడ్ బై 4. సో ఇట్స్ నాట్ 18 days ఫర్ రాకేష్ అలోన్. యా, యూ కెన్ డూ ఇన్ దిస్ ఫ్యాషన్. Rakesh can complete the work in 30 days, fine. To help him to complete the work, he employs Karan, and together they work for another 18 days. The works get completed. First 20% work ఏమో 6 days. Now these two people, Rahul and Karan, together 80% of the work they did for that 18 days taken. రైట్. అదే యాక్చువల్గా ఓన్లీ రాహులే చేయాలనుకుంటే నీకు ఎఫిషియన్సీ క్యాలిక్యులేషన్ కోసం చెప్తున్నాను. రాహులే 80% ఆఫ్ ఇట్ విల్ టేక్ ఇంటూ 4 24 days. బట్ 18 daysలో అయిపోయింది, ఎందుకంటే కరణ్ అనేవాడు హెల్ప్ కాబట్టి. నౌ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ రాహుల్ అండ్ కరణ్. Karan alone can do how much? See, if you have together, if you want to calculate alone, product divided by difference కావాలి. Product divided by difference. 18 and 24 difference is 6. Product divided by difference is what required if you want to calculate alone. ఇక్కడ నాకు ఈ రెండిట్లో ఒకటేమో 18, ఒకటి 24. నాకు 2 అలోన్ వీడు కరోన్ అలోన్ 80% ఆఫ్ వర్క్ కావాలనుకుంటే ప్రోడక్ట్ డివైడ్ బై డిఫరెన్స్ విచ్ ఈస్ 72 days. సో రాకేష్ 24 days చేసేది, వీడు కరెంట్ 72 days చేస్తున్నాడు. ఇంటూ 3 అంటే 200% షుడ్ బి యువర్ ఆన్సర్. 200% మోర్ ఎఫిషియంట్. సి లెట్స్ సే మీరు ఇంటూ 3 అంటే 200% ఇంక్రీజ్ అని, మోర్ అని. ఇంటూ 5 అంటే 400% మోర్ అని. దర్ ఈస్ వన్ షార్ట్ కట్. ఇఫ్ యూ నో టుగెదర్, నీకు టుగెదర్ తెలిస్తే అలోన్ కనుక్కోవాలంటే ప్రోడక్ట్ డివైడెడ్ బై డిఫరెన్స్. నాకు ఇక్కడేమో 18, 24, టుగెదర్ ఏమో 18, అలోన్ ఏమో 24 అని తెలుసు. ఇప్పుడు నాకు అలోన్ కావాలి, సేమ్ కావాలి అనుకుంటే ప్రోడక్ట్ డివైడ్ బై డిఫరెన్స్ చేయాలి. అది షార్ట్ కట్ అండి మీకు టైమ్ అండ్ వర్క్లో. ఇఫ్ యూ అప్లై, ఐ గాట్ కరణ్ ఈస్ టేకింగ్ 3 times, అంటే రాకేష్ 3 times ఎఫిషియంట్ కరణ్ కంటే. 3 times ఎఫిషియంట్ అంటే 200% మోర్ ఎఫిషియంట్ అని అర్థం. మోర్ ఎఫిషియంట్ అని అడిగాడు. 3 times అంటే 200% ఎక్కువ అని రాయాలి. ఓకే, that's one thing. And last question to complete this quant related stuff. A can complete the work in 25, B can complete the work in 20. మనం వర్క్ 100 pages అనుకోవచ్చు. This is 4 pages per day, this is 5 pages per day, together 9 pages per day, and they worked for 5 days, means 45 pages completed. Now remaining work is nothing but 55. Who should do that? B. So B will take 11 days to complete. B should complete the answer. So 11 days is the answer. With that, okay, the recent questions related to quant and reasoning is completed. Section wise cutoff, and I recommend you people to first complete yesterday. Somebody asked, sir, what is the suggestions? We have exam tomorrow, day after tomorrow, likewise. So for those students, keep in mind you have to work on first related to which area you need to work. We have to focus on verbal related stuff. Save the time. Okay, complete it and use remaining time for quant and reasoning. Now let's see about this puzzles question.
Here the answer must be 8. If you check it out here, the logic is like that sum of pairs 10 plus 1 equal to 11, 7 plus 4 is 11. Yeah, I just changed the screen. Yeah, now you can find it. And here 5 plus 6 is 11. These pairs are 11, 11, 11. So this must be 8 to satisfy that sum equal to 11. Fuzzles related question. Whereas here 203, 203 minus 7 will be 196. This must be equal to 6. 203 minus 7 is 196. Last one must be 6. They given 203, 7 and 19 already fixed. We should consider this is subtracting above with this direct attack. Whereas next question, if you observe, yeah. So what's the scenario here? Diagonally, it's double, 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 double. In fact, here also 2 and 4, 6 and 12, 8 and 16. Diagonally, it must be double. So answer is 16. Pranati, now it's okay, right? Now, what about this question? What must be that unknown? Row wise 736228541124421 question mark. What is that unknown? Yes. You can try row wise logic, column wise logic. If you see column wise, sum is nothing but equal to 14. Answer must be 4. You check column wise, sum is equal to 14. Next, when diagrams are different, people are afraid of, okay, this is a new logic, nothing like you just see that are all basics only. Now, what about this one answer? This must be 6. 2 plus 6 plus 7, 15. 9 plus 1 plus 5, 15. 4 plus 8 plus 3, 15. Column wise 9 plus 4 plus 2, 15. 5 plus 3 plus 7, 15. If this is 6, that is also satisfied.
Again addition, 15, 15, 15. Now what about this one? Here they given question mark. See the alternate numbers. 16, 15, 13, 10, minus 1, minus 2, minus 3. Here they given 6 also. Minus 4, that is why 6. This is set. It's already there, but we have to go for other one. 2, 4, 7, 11. What is next? 2, 3, 4. We got 5 means this should be 16. Answer is 16. One is increasing series, one is decreasing series. You have a look. See, diagrams are different shapes they given, but you work on it, you will understand what is the reality there. So, what is the answer for this? What is the logic behind this question? Probably the last question. Answer. Yes. Guys, what is the answer? What is the logic for this question? If you don't find any logic, first try to do the summation of all the values. You may got some logic. Do sum of all. Okay, this is 15, 21, right? So 21 and 33. Yeah. So what is that? 54. Let's see. What is sum of? Let us see. What is sum of this? 27 and 15 will give. Okay. Or see the position wise, can we find anything in the same position? 3, 2, 11, 8, 11. If you don't find logic, sometimes yes, this will also will work. Or sometimes this is like product of these two is equal to summation of remaining. You try some combinations, what will be work out, let me know. Some for us here right now. Okay. What else? Yes, give it a try. 3, 12, 6, 15, 18. What can be done? 2, 7, 5, 9, 12. So just 2 into 9, okay, 2 into 7 into 5, 40 into 5, 70, but that cannot be done with this.
11 plus 4, 15. Okay. Better logic. Can anyone give a clue what we can do? You're checking your options. So somebody given 7. So Adilakshmi, what might be your logic here? Rest of the people, please check once. Each box separate logic, or maybe we can see the position wise sum of that or product of that also we can see. Here 3 plus 12 is A, B, C, D, E. If you can work on A plus B, that is nothing but equal to D. You can see everywhere 3 plus 12 equal to 15. Here also 11 plus 4 equal to 15. 2 plus 7 equal to 9. And here it is 8 plus 3 equal to 11. Similarly, if you identify these two summation results to this, in the sense B plus C equal to A, the other one is B plus C must be equal to E. 12 plus 6 results to 18. This is what 7 plus 4 results to 12. 3 plus 4 results to 7. 4 plus 8 results to 12. Right? So don't worry about the diagram shape. Okay, you can find the logic using summation of those. Right? Thank you all the best for your Infosys exam. Right? Thank you. Thanks for your patience listening. All the best. Any doubts, please, I'll wait. You can text and let me clarify if any doubts. I'm checking your chat. Quant, I think with the inputs, you just go through the video again. This is recorded automatically. When you click on the link again, you will get the same info. You can go through it, and any doubts you can post. As mentioned, you can ask doubts in that Telegram, or you can put it in your respective WhatsApp groups. I'll check. Thank you all for your patience listening. I believe okay, this session, 2 sessions will help you out certain way for your Infosys doors. Okay, so fine. Thank you all.